Bom dia a todos, bem-vindos a este segundo dia da Portugal Renewable Energy Summit 2022. Bem-vindos aos que já cá estiveram ontem, bem-vindos aos que chegaram apenas hoje. Hoje vamos começar o nosso dia com um painel acerca das renováveis oceânicas. Antes disso, teremos já no imediato a cerimónia de abertura com o Sr. Secretário de Estado do Mar, José Maria Costa. Temos depois o primeiro coffee break do dia e terminamos amanhã com um painel dedicado à capacidade e acesso à rede e interligações. Só relembrar aos que já sabiam e lembrar aos que ainda não, aos que já se tinham esquecido, que existe uma aplicação de suporte a este evento, à qual podem aceder através do QR Code que está no vosso badge. Através desta aplicação podem ver o programa completo, podem ver os oradores e podem também enviar as vossas perguntas aos moderadores de cada painel. Portanto, esta é a única forma de intervirem diretamente nesta nossa conferência, está bem? Sem mais demoras, chamo aqui ao palco o Sr. Secretário de Estado do Mar, José Maria Costa, para fazer a sua intervenção. Obrigado e até já. Muito bom dia a todos. Excelentíssimo Sr. Presidente da PREN, Engenheiro Pedro Amaral Jorge, permita-me que na sua pessoa cumprimente todos os órgãos sociais da Associação. Cumprimentar também representantes das instituições da administração pública, representantes de entidades, de empresas, interessados nesta área das energias renováveis. Ilustres oradores, minhas senhoras e meus senhores. É com muito gosto que estou aqui hoje e me associo à edição de 2022 da Conferência da APREN, este ano subordinado ao tema Transição Energética dos Planos à Ação. A transição energética tema desta conferência tem merecido uma reflexão profunda a nível global e desencadeado muitas ações de várias ordens e escalas em diversos setores, nomeadamente no setor energético e no setor do transporte marítimo. O governo português reconheceu o impacto do aquecimento global nas alterações climáticas e assumiu em 2016 o compromisso de alcançar a neutralidade carbónica até 2050. A meta de tornar o país neutro em emissões de carbono até 2050 levou a um caminho de procura de soluções para a descarbonização de setores-chave, como foi o caso do setor energético, cujas medidas mais efetivas foram a redução das emissões de CO2 através da antecipação do fecho das centrais termoelétricas a carvão de Sines e do Pego em 2021. Envolvido menos de um ano sobre o encerramento da central termoelétrica do Pego, os desafios da transição energética são ainda mais prementes. O atual contexto geoestratégico e as perturbações do mercado mundial de energia que decorrem da invasão da Ucrânia pela Rússia contribuíram para que a Comissão Europeia desenhasse uma estratégia cujo vetor principal é o da segurança energética da Europa. A União Europeia cedo se assumiu como a região líder no processo de combate às alterações climáticas, processo no qual a transição energética ganhou uma importância estratégica. Não obstante, uma componente fundamental e que corresponde à segurança do abastecimento energético não assumiu esse caráter estratégico com graves consequências para a independência energética da Europa. No atual contexto geoestratégico, a Comissão Europeia centrou todos os seus esforços no sentido de garantir uma transição energética num quadro de segurança energética para toda a União. O plano REPowerEU, publicado em março, constitui-se assim como uma estratégia para a redução da dependência dos combustíveis fósseis russos, através da aceleração da transição energética e da adaptação da indústria e infraestruturas a diferentes fontes e fornecedores de energia. O REPowerEU, como sabem, está suportado em 3 pilares: a poupança de energia, a diversificação do aprovisionamento energético e também a aceleração da transição para energias limpas para substituir os combustíveis fósseis. As energias renováveis são, assim, uma fonte de energia limpa, inesgotável e constituem um ativo interno, reduzindo a necessidade de importações e contribuindo também para a nossa segurança energética. Portugal tem um grande potencial para a produção de energia a partir de fontes renováveis, de origem ou localização oceânica, offshore, flutuante e ondas, facto que tem despertado um interesse assinalável por parte de vários investidores, quer nacionais, quer internacionais. De acordo com a Estratégia Industrial para as Energias Renováveis Oceânicas, aprovada na Resolução do Conselho de Ministros nº 174 de 2017, existe potencial para fornecer cerca de 25% da eletricidade consumida anualmente em Portugal a partir de fontes de energia renováveis oceânicas.
O Plano de Ação da Estratégia Industrial para as Energias Renováveis Oceânicas veio assim definir a importância do desenvolvimento de uma nova fileira industrial baseada em fontes de energias renováveis offshore, identificando a oportunidade da especialização dos portos e dos estaleiros nacionais no cluster emergente das energias renováveis oceânicas. Mais recentemente, o Laboratório Nacional de Energia e Geologia, o LNEG, desenvolveu um projeto alargado sobre a disponibilidade dos recursos disponíveis na costa portuguesa, o projeto Offshore Plan, Planeamento das Energias Renováveis Offshore de Portugal. Foi precisamente com todo este enquadramento e também com o nexo oceano-alterações climáticas e com a ambição de atingir uma capacidade eólica e uma capacidade offshore 10 gigawatts em 2030, que o Governo lançou a criação de um grupo de trabalho para o planeamento e operacionalização de centros eletroprodutores baseados em fontes de energias renováveis de origem ou localização oceânica. Esta proposta foi mesmo a proposta do Sr. Primeiro-Ministro no início da segunda Conferência dos Oceanos das Nações Unidas, no passado mês de junho, que decorreu em Lisboa, numa coorganização de Portugal e da República do Quênia. Este grupo de trabalho interministerial reúne as entidades com responsabilidades no processo e tem a missão de apresentar aos membros do Governo responsáveis pelas áreas de energia e do mar o relatório final com o mapeamento das áreas para a exploração de energias renováveis oceânicas para alcançar a referida capacidade potencial de 10 gigawatts. O grupo de trabalho terá ainda como objetivos as seguintes finalidades: identificar as áreas a afetar à produção das energias renováveis oceânicas, considerando o potencial de produção de energia eólica offshore e o potencial de energia das ondas, efetuando as necessárias adaptações ou compatibilizações desta atividade com outros usos ou atividades existentes ou previstos. Identificar também os pontos de interligação à rede elétrica nacional, incluindo os constrangimentos existentes da capacidade elétrica de transporte. E, por último, definir o procedimento aplicável para as emissões do TUPEM, os títulos de utilização privada de espaço marítimo para as energias renováveis, com articulação futura na modalidade de concursos ou leilões de energia. Estou certo que todos nós, e também as empresas, os tecnólogos, todas as entidades, teremos grandes desafios para resolver em conjunto. Um dos maiores desafios que teremos provavelmente pela frente é o que se refere à necessidade de um reforço da capacidade da Rede Nacional de Transporte de Eletricidade. A tutela destas matérias, relativas ao Sistema Elétrico Nacional, está cometida à Secretaria de Estado do Ambiente e Energia, sendo que um dos objetivos deste grupo de trabalho é precisamente o de identificar os pontos de interligação à Rede Elétrica Nacional, incluindo os constrangimentos da capacidade da rede no seu transporte. Esta questão está a ser trabalhada pelo grupo de trabalho, sendo esta, de resto, uma evidência que na decomposição do grupo de trabalho termos definido a participação de um conjunto alargado de entidades, que neste caso incluem representantes da REN, da ERSE e da DGEC. O desenvolvimento dos centros eletroprodutores, baseados em fontes de energias renováveis, de origem ou localização oceânica, será assim articulado com a identificação e planeamento dos investimentos ao reforço desta infraestrutura elétrica. O desenvolvimento do setor eólico offshore constitui também um grande projeto transformador e mobilizador para o qual teremos todos que estar capacitados. Poderemos dizer que aquilo que se poderá vir a passar poderão ser, provavelmente, à escala, aquilo que serão agendas mobilizadoras nas áreas das energias renováveis, em pontos estratégicos do nosso país teremos consórcios, teremos atividades colaborativas entre várias entidades para a exploração das energias renováveis oceânicas. A capacitação do país passa claramente por identificar um conjunto de investimentos prioritários nos nossos portos comerciais, no sentido de os capacitarmos de capacitarmos as nossas infraestruturas portuárias, de torná-las também competitivas numa lógica de oferta de serviços para a indústria. A eventual adaptação das infraestruturas de construção naval existentes poderão ser também redirecionadas para este setor. O investimento no eólico offshore tem a grande vantagem de associar ao desenvolvimento desta atividade um enorme desenvolvimento industrial em Portugal e num setor com mão de obra qualificada no âmbito da metalomecânica pesada, da tecnologia de betão armado, das indústrias de cabos, amarrações, sistemas eletrónicos, serviços marítimos e muitas outras especialidades. Sei que sou suspeito ao afirmar, mas estou certo de que o oceano é o nosso território do futuro. Acredito que é no oceano que estão muitas das respostas para os nossos problemas globais,
que enfrentamos atualmente, como o aquecimento global, a segurança alimentar e também a segurança energética. O caminho é, pois, o de progredir e de acelerar a transferência em que se está a verificar na substituição dos combustíveis fósseis, através da utilização de fontes de energia renovável, como forma de atingir a descarbonização na produção de energia, fator determinante para o cumprimento do Acordo de Paris. Devemos, por isso, equacionar e implementar soluções que combinem a produção de energia com a produção de alimentos no mar. As plataformas onde assentam as futuras turbinas eólicas, poderão servir para projetos também da aquicultura, da produção de algas e bivalves. Ainda ontem, no Dia Nacional do Mar, tive a oportunidade de estar com o Sr. Ministro da Economia do Mar, no Centro Ecomar, em Aveiro, em que podemos ver também o elevado nível de excelência e também de competitividade das nossas instituições de ensino superior nestes domínios, não só na questão que se trata da qualidade dos oceanos, mas também nos novos desenvolvimentos, na produção de algas, de macroalgas, mas também da captura do carbono. Outro exemplo de compatibilização de usos poderá ser a criação de recifes artificiais, aproveitando as plataformas flutuantes, criando condições para abrigo e alimentação de espécies com interesse comercial. Concluo desejando a todos um interessante debate na conferência de hoje. Seguramente haverá oportunidade para uma profícua troca de ideias sobre os temas das renováveis oceânicas, sobre os desafios e os constrangimentos colocados ao seu desenvolvimento, sobre o caminho a seguir para uma efetiva transição energética. Permitam-me terminar com uma pequena nota pessoal. Como sabem, vim do Norte, onde os caminhos de Santiago têm uma grande expressão. Por isso, caras e caros amigos, o mar não é um obstáculo, o mar é um caminho. E estou certo que juntos vamos percorrê-lo. Por isso, bom caminho. Muito obrigado. Muito obrigado ao Sr. Secretário de Estado pela sua intervenção. Passamos agora ao primeiro painel do dia, que será dedicado ao tema das renováveis oceânicas. Vamos ter 3 apresentações antes de dar início ao debate e a primeira caberá a Lisette Ramírez, da Wind Europe, que eu chamo aqui para me acompanhar. Lisette? Good morning. Okay. Good morning, ladies and gentlemen. How are you doing today? Thank you for being here. I know it's early. I hope you had a very good night yesterday. So my name is Lisette Ramirez. I am from Wind Europe. For those of you who don't know Wind Europe is the largest trade association representing the onshore and offshore wind energy sector. We have across 35 countries, almost 500 members, and this includes all of the supply chain. Now, this session is about oceanic renewables. Europe is the only continent that has a strategy dedicated solely to offshore renewable energy. This includes not only offshore, but also tidal, floating PV, and other technologies. So this is great. However, I am an expert in offshore wind, so today I want to focus and tell you how is this done in Europe today? What are the models there? First, this is how much offshore wind we have today in Europe. By summer, there were almost 29 gigawatts connected to the grid. As you can see in this map, all of the points that are either red or orange are the online wind farms. This means it is really an affair of the northern seas. These are mostly located in the North Seas and the Baltics. But now if you see all of the blue dots, this is going to change because there are planned projects across all of Europe, across all of sea basins. This amount of capacity provides today about 3% of our electricity consumption. So this has to change. It is great news for us that Portugal is aiming so high. They want to do up to 10 gigawatts of offshore wind by the end of this decade. So we would like to tell them some advice on what are the best practices out there in Europe to do this in the best way. Because the reality is that offshore wind development takes time. From the moment, just
a wind farm is planned to the actual moment of operation of this project, it can take up to 10 years. As you can see in this image, there is a process of planning, consenting, plus all of the installation phase. And this varies across countries, of course. This is the average only between once a support has been allocated, or once the award has been awarded, the auction has been awarded, sorry, and the moment that the wind farm is online. And on average, you can see here, it's 5 years. We can do this faster now, because technology is moving very fast and supply chains are more efficient than ever before. But now I would like to dive into 3 countries that are doing very well, who are pioneers in how we do offshore wind today. So first, let's look at the UK. The UK is at the moment the country with the most installed capacity in Europe. And it's planning to expand this to 50 gigawatts by 2030. This is about a 4-fold from the amount they have today. It is a huge challenge. Now, what you see here, well, on the left, you see a diagram more or less explaining who takes responsibility on what in this process of doing offshore wind. And on the right, I took the liberty to make kind of an impressionist diagram of how the result looks for the 2 past seabed leases. So how do governments, or how the UK does offshore wind, is the following. It is the most decentralized system. As you can see in this diagram, developers take most of the responsibility, and so that means they also take most of the risk. The government is identifying macro zones that you see here in this map, the large rectangles or polygons, and then they ask developers to select specific sites and bid for them, to have the right to develop these parts. Now, once a seabed has been allocated, then a developer will hold the rights to develop this wind farm. Then they have to go through all of the consent and get at least 4 different permits from the government. This process of consenting on average takes 3 to 5 years in the UK, and this is one of the biggest bottlenecks. So the government is now working a lot on how to reduce this by half. Now, once they have all of these consents, then they can apply on a separate round, which is called contracts for difference. And contracts for difference are great because they are a way, this is not a subsidy, this is a way to stabilize the revenue of these developers. Governments will get money in return, and also they will always have a certainty of a price. Now, finally, one main thing that is different here is that the developer in the UK is also in charge of doing the grid connection, the offshore transmission. However, they cannot own it. They can only either decide to build it and transfer it to someone else, or they can just set it for a tender so that someone else builds it for them. So in short, maybe I gave too much detail, but what are the good practices from this model? We have the following. First, there is always a clear timeline of the future auctions. The UK is well ahead on this. This means these are translated into recurrent seabed leases that are in line with the targets. For instance, when they increased the target to 50 gigawatts, they were sure that perhaps there were not enough projects in the pipeline, so they put more capacity in offer in this seabed lease. Now they have also changed, and the contracts for difference that I was mentioning before now is run not biannually, but every year. This means every year more projects get the green light to get built. We also have that these 2 rounds, both the seabed and the CFDs, have large capacity offered. Maybe you've seen in the last round there were a lot of projects coming mostly from offshore wind, actually, competing also against other technologies in separate pots. I'll come back to this. And finally, we see as a very good practice that they are offering 2-sided contracts for difference to developers. Now, as I said, this is one of the most decentralized systems, but we have countries doing different things. Let's look at Germany.
Germany was one of the countries that have had most changes in the way they do offshore wind today. In fact, they were a visionary in the offshore transmission system. Why is this? Because they were, at some point, they were doing the transmission the same way the UK was doing this. And they realized that having a point-to-point connection for every single wind farm was not going to be beneficial if they want to do a lot of wind. It means not the most efficient way to connect wind farms. And they changed this since 2006. So what you see here in the right side is an image of how they are clustering wind farms to connect them. So how does it work in Germany? In short terms, this is a very centralized system. This diagram is how it works at the moment. As I said, it has changed several times. Now, as it is a centralized system, now the government is carrying out most of the work in terms of they are carrying the Maritime Special Plan. So this is all done by the Federal Maritime and Hydrographic Agency. This is the BSH. They identify the zones and put them in the Maritime Special Plan. Then they also break them down, as you see here, into smaller places, which is the site selection. They carry all of the geophysical surveys, and they are the one-stop shop for permitting. The only thing they have to do is set up the auction design, developers will bid, earn the rights, and construct. So that goes very fast now from the moment of auction, because they are taking most of the pre-development, let's say. And they are also, together with the transmission system operator, ensuring the developer that they will have this capacity onshore to connect. They are in charge of combining all of these wind farms and making sure all of this extra electricity can be absorbed into the onshore system. In Germany, there are 2 TSOs, actually, so they have to coordinate between the North Sea and the Baltic Sea. Okay? And what is different and good from this model as compared to the previously? Well, first thing is that it is a very centralized model, and this makes it much easier and much clearer sometimes. It is a one-stop shop. As I said, BSH is the agency responsible of doing most and the single contact point authority for developers. They have then designated areas in the Maritime Special Plan, which is a great practice. They are always factoring the Maritime Special Plan according to the latest ambition of the government. So now they are finding a space for their increased targets. As I said, they have also a grid connection plan and constructed by the TSO. So the question now, is there maybe even an even better model or something else that we can learn from Europe? There is. Let's look quickly at the Dutch. Why the Dutch? Well, this is not only centralized, but it's also probably the most efficient model we have today. It is very similar to the German. As you can see, the colors have not changed on the left. So what is the difference? The difference is that, so here it's a different agency, but it works the same way. We have a one-stop shop. Agency carries the Maritime Special Plan. They carry the tender. They find the areas that you see here on the right. The difference is that there are more detail. For instance, there are deadlines. Deadlines that make sure that both the authority and the developer are tied to a certain timeline, which makes sure that the project gets realized in 2025 or 2026. And if this is not met by any of the two, there is a positive silence principle, which means that the permit will be granted. So, on top of the previous, which are all of those that I already said, we have additional practices that are very good. There are process deadlines, and there is a principle of positive silence, which is used. There is also monitoring of environmental effects, which I didn't mention, but in the Netherlands, every project developer, once it becomes online, their wind farm, they have to monitor this. And so this is additional data that can be used for understanding much better how wind farms coexist also with the environment. And finally,
Although also in Germany there is a partially used online platform, the Dutch is the most efficient online platform at the moment. So what should governments do? I'm going to wrap up with some recommendations. So how is Portugal going to deliver on these 10 gigawatts by 2030? First, we recommend that they use the NECP review, which is the National Energy and Climate Plan. The country still has the old target for 300 megawatts, and it is a great opportunity to formalize into a higher target. There is a review in 2023. And for sure, to allocate the maritime special areas in deep waters. Now, this is a good example on the ScotWind. Maybe some of you are familiar with the ScotWind seabed list, and maybe some of you have no idea what I'm talking about. But this was the seabed list that happened this year in Scotland. They had offered all of these rectangles that you see here, polygons, sorry, and they didn't say which areas were going to be floating and fixed. They just let the developers offer. They also didn't cap the capacity. They thought, we think this is enough to build 10 gigawatts. The result is that they got in total 25 gigawatts of capacity awarded through this seabed, out of which everything in blue is floating. It was 60% of all of the capacity offered. So most of the capacity, developers are betting on floating. It's their choice. The second is, as we saw in all of the previous models, the establishment of a one-stop shop for permitting is essential. And we go back to the example of the Dutch, which is a great example. Now, this is the authority that is responsible for executing the tenders and permitting as well. We need to have a clear auction schedule. Why? Because otherwise the supply chain cannot be prepared for when are we going to be building, where are we going to be installing, and it's different requirements, it's different actors that have to all orchestrate together the delivery of these projects. So in this case, we put as example France. Although France can be slower in permitting and execution, they are very good at planning. And this is an example of the French National Energy and Climate Plan. Even though they were not sure how much they are going to continue tendering after 2024, they do say we are going to continue having annual rounds for 1 gigawatts. We are not sure if they are going to be bottom fixed or floating. We are going to wait to see the result based on competition for the first tenders. But they are offering volume also for floating and for bottom fixed. So technology-specific auctions work. Two more. So combine the technology-specific auctions with a revenue stabilization. I've already made the point on contracts for difference. And here is a clear split of how the last round of contracts for difference was offered, because the contracts for difference in the UK are applicable to all of the renewables. Then there were 3 different pots, and it was the first time in history that they allow floating wind to compete. They had a pot 2 for less established technology. It also included tidal and other technologies. The outcome is that we had one project for 32 megawatts, successful at a price of 87 pounds per megawatt hour. This is the lowest on record, and it shows that competitions work with CFDs, because this is making floating wind much more competitive than any other project. And finally, all of this is not going to happen if governments don't support the industrialization of the supply chain. Particularly in the case of floating wind, the ports are crucial because most of the installation and manufacturing will happen at ports rather than for bottom fixed wind farms where we take everything to the sea and then we do the construction. So this is an example on France and how they have used part of the recovery and resilience plan for ports. And this is something that we ask more countries to do, especially if they have such a large pipeline of projects and ambition, such as Portugal does today. So to summarize, these are the 5 main recommendations
that we take from how we are doing offshore wind across different countries. And thank you very much for your time. Thank you, Lisette. Chamo agora ao palco o autor da próxima apresentação, André Couto, da DGRM. Obrigado. Muito bom dia. Começo por cumprimentar o Sr. Secretário de Estado e restantes representantes dos organismos da administração pública e das empresas, palestrantes, membros do painel. Solicitaram-me que fizesse a apresentação em inglês e, portanto, vou utilizar o inglês como língua desta apresentação. Eu venho em representação do Sr. Diretor-Geral, que por motivos imprevistos de última hora não pôde comparecer e, desta forma, estou cá eu. Começo por agradecer o convite à PREN e felicitar pela iniciativa, a que tive a oportunidade ontem de assistir e vejo que é importantíssimo termos toda esta discussão. I'm going to talk a little bit about this short but long history. In DGRM, I'm going to talk a little bit about the history of these processes in DGRM. And I start with the first, TUPEM is the title for the use of maritime space. It was in 2015. And what is interesting is why we have a floating technology in the first title. This first title is really the first title, not only in renewable energy, but all. So, and it started recently. Why it was a floating technology? It's a question that I believe, and I think I will try to answer a bit. This project started before we have implemented the Decree Law 38/2015. So we used the space that was available in another plan that existed already. And after several negotiations, I see that we have the title, and we could also say that has been a tough process. It took quite a while until it has been implemented in the land, but fortunately and successfully, we can see it today. It has 3 wind turbines, 25 megawatts, 80 to 100. It's installed in about 80 to 100 meters depth, and 15 kilometers about from the coastline. And what could I say more? It's a bit of history. And another question is, would you imagine that in 2015 we would have been here discussing and working for 10 gigabytes? I think the majority wouldn't think that way. We didn't stop in public administration. It's not only titles. I would say that we needed a legal special planning plan, and we have been working on that for several years, especially in 2 years, and it was published. Let me see, I want to press, where do I press to have the, I have here a problem. Where do I press to have the, I want to connect the, sorry, the slide has a link for the geoportal. So the situation plan
has been done about 2 years with the Commission and has defined the areas. I wanted to show you the situation plan, but I don't know where I can press to have it. And the situation plan defines the areas that are available for all the activities that we can do in our maritime space. I can say that Portuguese maritime space, it's huge. So we have about half of the area of Europe waters for about 4 million square kilometers. And the average depth is about 3,000 meters. We have a very short area with shallow waters, and they are very disputed with lots of activities. Not only with this, we don't have only this geoportal, because this law has been done in a way. It's very difficult to have cartography of 4 million square kilometers. So it was an innovation, and the first time that we have a law that has a virtual spatial area representation, digital only. We don't have physical cartography, although for every citizen it's possible to print parts of the document and the maps that are available. But we don't have only this geoportal. We have another geoportal where we have non-official information, but that you can check and see, and it has more than 300 layers of information about the sea and could be useful when you are planning, when you are thinking. When a promoter wants to do a project, can have some information, then it must be developed, but it's, I think, a very important device for developers. In the situation plan for renewable energies, we don't have too many areas available, and they have been defined for demonstration projects. So we have seen the first title in Viana Castelo, which is for offshore wind energy, and we have that area in Negociadora where very soon there will be implemented a wave energy device, and obviously there is some more space for other projects, but they are for demonstration plants. And from 2015 until now, as I said, who was expecting that jump? There are lots of promoters that are interested to do commercial parks, offshore and floating for wind energy, but I believe that are also some promoters for wave energy. This is an example, the title that I was talking about, the high wave project, which are wave energy. And you can see the evolution also from the title, the one that started, and how they are today with QR codes and where you can check the information about this title. And all this is done through a platform to apply for titles to use the maritime space in Portugal. So this is also evolution. It's important to say that we didn't stop. And as soon as we started to see that there are quite a lot of promoters interested in using Portuguese ocean for developing their projects, we proposed to our institutions and to the government. And in 2021, it was delivered a legal document, despacho, that allows you to start the
affectation plan to define new areas for develop the projects in maritime spatial. And one thing that I said is 2021, so it was before the war, there were already lots of interested promoters on the maritime space in Portugal. It's important to say that we also have quite an innovation in this kind of planning, because we had the situation plan, and 2 years after, we start the allocation plan. We didn't need, when we saw there are significant amounts of changes that needed to be done, we started it 2 years after. We didn't wait 5 years, or we didn't have a legal frame to wait until we could change it. That's quite an innovation too, and it's important when you are thinking about future and the fast speed as things change today. So we are doing the work, and the most important for this work, it implies several entities from public administration, and so I'm not going to talk about that because our Secretary of State has already talked about this working group, and I will pass for the next slide, where you can have an idea about the level cost of energy in our coast. And obviously, with that map, and I'm not going to present here the kind of solutions that we have already several approaches and we have several ideas, but only with that you can see which are the best areas for developing projects and having an idea. The work we are going and we are doing already, and it's quite in a good way of work, we are trying to have the minimum conflict with other activities. As I said, near the coast we have loads of activities, not on the fisheries because we have a short shallow waters area, but with tourism, navigation, and other activities. So we are trying to mix and have a good balance with the fisheries, which we have quite a lot of information in our General Directorate, with the military areas, with the conservation, nature conservation areas, and obviously with all the information that we can achieve that could be useful to do this work. And obviously there are the problems that are taking in account in the group created, the connection, the infrastructures, etc., etc. So we are doing the allocation plan, and I'm going to give you only small next steps, and until the 31st of December, we will have the subgroup 1 proposal, and until the 31st of May in 23, the group will propose to the government, members of the government, the identified solutions and the proposal for this work. In a short way, this is what I was coming to tell you. I thank you for your attention and wish you good work in this meeting. Não sabia fazer a conexão para o... não dá. Pronto. Tinha a ligação. Muito obrigado. Vou chamar então a autora da apresentação seguinte, Ana Andrade, da JEC. Good morning.
Can you hear me? Okay. Of course, we are here because of climate change, which is requiring from all of us an energy transition into net zero sustainable energy systems, which involve governance, technology, respect for the environment and the society, and of course, also economy aspects. There are there is a huge body of governance at different levels, European level, national level. The hotspot now is the revision of the Renewable Energy Directive, from which I have listed here a few topics which are directly connected to the offshore renewable sector. And I would like not to describe the discrete laws and groups which were already mentioned in this morning, but to stress that in spite of those proposals being just proposals at the moment, they are not enforced as law. Portugal has already taken in advance steps to put into practice, and they are already in the law in a proactive way. Of course, we have laws and strategies. A strategy which we cannot forget is the National Energy Climate Plan, which we have tried at the time to be ambitious. We were ambitious enough for assuming the deployment of offshore renewables for 2030, which allow it to establish targets that were advanced at the time in regard to what was required by RED 2, 32%, and which are still ahead of what is required now, is going to be required now even by REPowerEU plan, 45%. And even so, on top of that, government has announced a target of having 10 gigawatt of offshore wind by 2030, which, and in this regard, has even started already preparing an auction which is expected to be launched by 2023-24. Making again the modeling, we have already seen that if there's deployment will happen, it will occur before when it was expected to be, and it will allow to anticipate attaining the targets. For example, the share of renewables in gross energy consumption can be anticipated from 2030 to 2026. In Portugal, we have coastal conditions which force us in most of the coast to use a floating platform for offshore wind. We have already a pilot plant of 25 megawatts, which is grid injected since 2019, Windfloat Atlantic. And we also have a waves resource, which is along the coast with different intensity, which is the ocean energy resource, only one in principle, at least with the state of technology nowadays, that we can implement in Portugal. Wind energy presents advantages. Offshore wind energy presents advantage for the renewable energy sector. Advantages, namely, it offers higher capacity factor than inland, and also contributes to increase the stability of the power in the energy mix of the country because of the correlation. But I would like to stress also that if you would be using waves, that the correlation would be even higher, and they would provide also an electricity with a more stable profile, and they could be more easily predicted beforehand. So when you think about advantages of offshore wind, of course, we
like to see them just as producing electricity, but also producing electricity to be used for the production of other energy factors, such as hydrogen. Namely, it will likely lead to new hybrids, technology of configuration and new business models, of course. And the important thing to be indicated here is that it has advantages of being produced offshore, and it is a type of energy, the hydrogen, that you can transport into land without the need to electric infrastructure. This will create new business opportunities, and we have already expressions of interest enough to believe that this will be an important development in Portugal and even at the international level. Just one more remark is that not only the combination of wind and hydrogen should be or could be foreseen, other combinations could be foreseen too, because in our modeling, our group makes the energy modeling for the PNEC, we have seen that in the future all renewable energies will, all types of renewable energy will be needed, and so we should not forget now the pilots from waves, for example, and we should project ourselves into the future and ask, when you are there, if you have enough space for waves, and if from the point of view of floating offshore wind, if our technology has been developed, taking into consideration our need now of combining it with waves, which could be something good, because, for example, it contributes to reduce the need of storage in the energy system, and the other advantages I have mentioned. We have made an exercise of assessing the projects which were developed with Portuguese participation. We have found projects which happened in the last 30 years. Because this was a spin-off of another activity, we had more projects. I have identified more projects in waves than in offshore wind, but at least this is a sample. And in this sample, we can see that we have about half of the projects have some relation with offshore wind. There are some sectors, one sector, floating photovoltaic, that may be appearing. Other sector, tidal, it seemed to have had an appearance and then a disappearance. Anyway, those sectors could be also pursued, because even if we don't have potential resource in Portugal, at least we could participate in developments at the international level. And in offshore wind, we have, of course, a majority of projects related to the floating technology. We have also analyzed these projects in terms of content. As we can see, most of them, of course, most of them are still focusing centralized energy production. They are, many of them, in terms of components. And the bottom chart shows that we have a majority of projects which are supporting the sector. And we also have, which involve less investment. And we also have a lot of projects which are developing prototypes at the level of power takeoff, which also involves less investment. And we also have, of course, then some projects which involve the whole system, but we have noticed that many of them are not yet in of course, as you know well, in a high aerial level. Some projects some sectors of the value chain are less addressed by projects, which is a pity, because we could have more development, more independent development in all the parts of it. But we also know that from similar assessments I will be made at the European level, this is a European trend. And we also have noticed, because we have also analyzed full system
whole system projects, that some of these areas are addressed inside those full system or whole system projects to install a device, and which means or may mean, I will leave that also for your analysis, that the knowledge which is being developed for those intermediary steps is being captured by the development of specific devices. Okay, this was a spin-off of our involvement in this project, which is a project which was supporting an implementation working group of the SET plan. In this case, of the implementation working group in ocean energy. The SET plan is a European international cooperation initiative which started in 2007 to give coherence to the overall effort in Europe to develop, go into the energy, along the energy transition. It is made up of 10 activities, 2 of them related to energy. They are implemented through implementation working groups, 3 of them related to offshore renewables. Portugal is participating in 3 of them. And there is also a support project for wind. This activity from the SET plan has been so far quite focused on collecting information, and this information was indeed transmitted to the European Commission, which we know based their funding programs also on the information we have provided. From now on, it will have a more active role of trying to deal directly with players in the member states, which is requiring a cooperation effort from all, which is really needed, because it's very important to establish communication channels. And this is an effort also pursued in global level through other institutions, for example, IRENA, you certainly all know about it. In regard to offshore renewables, we have, there is the collaborative framework on ocean energy and offshore renewables. Portugal has already participated and contributed in their activities. And I am glad to announce now that the day before yesterday, Portugal has also started officially to integrate GOA, Global Offshore Wind Alliance, at COP27, which is the same time of effort from IRENA, but now focused specifically in offshore wind. So, and this group involves member states, but is keen to involve deeply industrial players. Okay, that's all for my side. The important message, the relevant message I would like to transmit was that Portuguese government is committed to implement what is needed to make the sector advance. And it is important to see that during a long time, things were progressing slowly. And now, maybe because of the wrong reasons, but they are progressing much more quickly. We hope this is really a momentum that will impulse the sector upwards and finally into our courage, into what we all need to happen. And it is important to have collaboration involved. Sorry. Thank you so much. Muito obrigado, Ana. Passo agora a chamar para o debate sobre o tema das renováveis oceânicas José Pinheiro, da Ocean Winds, Marianne Beck-Hassel, da Ørsted, Alexandre de Marichalar, Total Energies e Benoit Gilbert, da Vestas. Também Pedro Amaral Jorge, a moderar o debate. Muito obrigado. Até já. You feel free. Bom dia a todos. Morning, everyone. So,
this is the first time I think we are going to have a panel on floating offshore wind, and I will explain in a minute why we are doing this debate about floating offshore. Let me just open my notes and my glasses. Well, first of all, thank you very much for making the time to be here with us. I understand that one of the speakers wasn't able to join us today, so you're going to have more time to actually make your point of view, which I think in the best situation is another opportunity. And basically, the reason why in this panel, in this debate, we are going to talk about mainly offshore wind is because we have this process with the government in place where we hope that the industry can give their best practices in other geographies, making sure that we can make use of that and, of course, adapt to local context, and making sure that we can actually, as Lisette and the other presenters previously mentioned, that we can actually get a competitive process with visibility, with certainty, predictability, so making sure that we can reduce levelized cost of electricity, so we are all on the same page. I have a couple of questions here that I would like to ask you, and what I will do is I will start from here to there, so each one of you has the opportunity to be the first to answer the questions, and then we'll make sure that everyone has the same opportunity. So question one, and it's for all of you, and I would ask you to be as brief as you can inside the time. Portugal announced the 10 gigawatt target for offshore wind deployment until 2030, which when compared with targets from other member states, it presents a higher level of ambition, especially with our neighbor here in Spain. In your opinion, what are the big three challenges and hurdles to overcome to make this target achievable, this one of the 10 gigawatts? And from your experience, what are the main messages and recommendations that you would like to send also to our Portuguese government and governmental institutions and the municipalities to make sure that we can actually aim at 10 gigawatts to become a reality in 2030? So, José, I will start with you. That's me now. You're on the spot now. Okay. So good morning, everyone. Thank you to Parte for organizing, of course, this nice event. Well, the number is definitely ambitious, and I will be eventually repeating myself on several panels that I've been participating lately. But I think what is more important is to define those three pillars: the Maritime Spatial Plan that we saw it's evolving, the areas that indeed are destined to offshore wind. Mm-hmm. Commonly agreed with the other actors of the sea, plus the interconnection rights and how that capacity is going to be absorbed by the network and by the TSO, and a fair and competitive mechanism to access to remuneration schemes of the electricity produced. We have heard the three panelists before. Work is ongoing. We expect that things will evolve and will come to an end that will start a new phase, so that we all can be competing with the roadmap in front of us. For me, those that is the criticality, is to how to reconcile those three pillars so that it's very clear the path and the road to the market, and for a competitive process that brings more electricity to our country and to flow it through Europe as necessary. Thank you. We could eventually talk more about supply chain. We will do that. Etc. But I think those are quite important, but still number one is the initial ones to this happen. Benoit, I'm going to kindly ask you your point of view, but before that, would you mind just to introduce yourself quickly, just to make sure that people know exactly what we are discussing here? Yeah, so I'm Benoit Gilbert, I work for Vestas, and I'm leading the sales for offshore for the Mediterranean region, which includes France, Spain, Portugal, Greece,
Italy in particular. So very happy to be with you. Welcome. A long history for the company in Portugal, and very humbled to be with the pioneer of floating wind, and with the first Vestas turbines floating since 2011. So, and this prototype project we just discussed. So, going back to the question. So going back to the question, and without repeating what you just said, also, I think definitely the planification is important, and I think it's super important to announce an ambitious target. I think the announcement of this 10 gigawatts is even more important than the date, to my mind. I think it's important to allocate and distribute this volume to give a perspective to all stakeholders in the country of where these wind farms could be located. And I said that because this is the experience we've made in France, where we started to develop one project here, one project there. And then when we added one more project, people started to react. And when we announced this ambitious plan of 40 gigawatts by 2050, I think the aim was to give more transparency, and we realized that planification is absolutely key. And maybe the other point, we saw the example of Germany and UK, at the beginning of the presentations, and we see they have very different systems. And I have to say that the French system is, let's say, in between. And I think this is very important to find a way to have a fast permitting process. Is it best to leave that to the developer, or should we go with a government-led permitting procedure? I think this has also very big consideration in terms of staffing of the resources on the government side, both at the central and regional levels. And this needs to be well anticipated. So permitting is very important if we want, once we have defined the goal and where we want to bring this project, to bring the project within then the time, ideally 2030. So this is, the point I would also like to make. Thank you. So like Giles said yesterday, three main topics are permitting, permitting, and permitting. Alexandra, can you please share with us your point of view regarding this topic of the three biggest challenges? Hello, yes, good morning, and thank please you. Introduce yourself. Yeah, thank you to APREN for counting with Total Energies. I'm Alexandra de Marichalar. I'm the director of offshore wind business in Iberia, and responsible of our developments here in future developments here in Portugal. So what to say about the 10 gigawatts? So for sure it's a good news. It's an attractive figure, and it creates a lot of interest in the sector. So despite that, I totally agree with my colleagues in the panel have mentioned. 10 gigawatts for sure is a very ambitious figure. In Total Energies, we have ambitious targets as well in renewable energies. We want to achieve 100 gigawatts of renewable by 2030. And today we count with a pipeline of offshore wind of 11 gigawatts, third quarters bottom fixed and a quarter of it floating. So despite that the 10 gigawatts are going to be achievable or not by 2030, or is more a medium long-term target, what is important for us, for developers, is that we get a clear calendar on how this capacity will be unlocked and where, so we can plan for our investments and our development. And as properly Lisette from Wind Europe has presented, the supply chain is prepared in accordance to this calendar of how this capacity will be unblocked. It's as well worth to mention that Portugal is mostly a floating market, and as per today, even though with 10 gigawatts it's for sure possible to apply economies of scale, it's true that for the first projects and medium-term projects, it has to account for revenue stabilization and mechanisms. And at the end, the demand growth, the reinforcement of the grid infrastructure, the revenue stabilization mechanisms put in place will be actually the drivers that will define the final volume
that is going to be installed by 2030, 35, 40. So it's a set of factors that are going to be the drivers for the capacity increase of offshore wind in Portugal. I think Portugal has a very good example, has the flagship project, the Windfloat Atlantic, which was the proof that authorities and the private sector could cooperate together. And as I say, that's a great example it's the key for a successful sector development, not only in Portugal, but any country. So we rely on continue this private sector authorities cooperation to get a more large-scale commercial volume deployment. Thank you, Alexandra. Marianne, welcome. Can you please introduce yourself and then give us your thoughts on these 3 points, please? Yes, thank you very much. Good morning, everyone. My name is Marianne Hassel. I'm here today on behalf of Ørsted. Ørsted is a global renewable energy developer. We develop, we build, and we operate projects in offshore wind, onshore wind, solar, and most recently renewable hydrogen. But I think that we are best known for being the world leaders in offshore wind. We built the first bottom-fixed offshore wind farm in 1991, and we have 27 offshore wind farms in operation today. And we believe that we can do the same for floating as we did back in the day for bottom fixed. To talk a little bit about the question, or maybe I should say, yes, I'm a market manager for Spain and Iberia, for Spain and Portugal, so essentially responsible for our business development activities here in Iberia. To comment a bit on the question, so I think 10 gigawatt is a really ambitious target, and I think it's moving in the right direction. But I think I would say it's very important maybe not to focus so much as the target, but about getting the right framework in place to be able to ensure that we get the right development of offshore wind. And I think what we need to focus on today to get there is, first of all, getting the right regulatory framework. It's about figuring out how to scale up the supply chain. And then I think third, and what's often overlooked, is about making sure that the onshore grid can keep up. So maybe to put a few more words on those 3 things. In terms of the regulatory framework, I think it's important that we need to find the space in the MSP, and we need clarity on how projects are going to be allocated. And here the recommendation to the Portuguese government is, you don't need to reinvent the wheel. I think there's really good inspiration, as our colleague from Wind Europe said before, other models. But I think what's equally important is understanding what are the trade-offs in those models. So understanding what's appropriate for Portugal given sort of the technical fundamentals, but also sort of the power market fundamentals. If we move on to the supply chain, I'm sure we're going to talk a lot about that later. So I think I'll suffice it to say we don't currently have a floating supply chain today which can deliver on the volumes that are coming. And this is in an investment climate, or a macroeconomic climate, which is very difficult. Rising interest rates, we see commodity prices going up, steel's going up. We are seeing LCOEs probably going up in fixed bottom for the first time in years. So it's really, really difficult. We need a lot of focus on supporting the supply chain and making sure that we can scale up. And then I think on the third point, on the onshore grid, I mean, today Portugal has around 20 gigawatts of generation capacity. With 10 gigawatts, we're talking about a 50% increase. We need to make sure that the onshore grid is ready to absorb that power that's going to be coming from offshore. And there, I think the TSO and the developers need to work very closely together, and the developer can play a stronger role on the offshore transmission assets to be able to do that. Thanks. Marianne, thank you very much. So regarding as you mentioned, we are going for the next question, and I will start to Benoit. That's basically the 3 steps of a project, which is development, construction, and operation, and maintenance, of course. But Benoit, I will start with you now. Okay. Offshore wind projects share the same difficulties and challenges as onshore ones, of course, but then a new set of hurdles and constraints and difficulties are added. What do you think are the main challenges in the development, construction, and O&M of offshore wind projects? And what are the main risks and bottlenecks when you can compare them to onshore projects? Yes. Okay, so I will leave, the development part, and I will focus more on the construction and operation side, which is our scope.
I mean, the good news is that we are not starting from scratch. As we commented, there are a variety of prototype projects that have been developed and installed over the last years. And from them, we've gained some return on experience. And the challenge now is to bring this return on experience to develop larger scale projects. And there are a variety of, of topics that are well identified. None do not have, a solution, which is the good news, but they need to be, let's say, planned ahead. And I think what we can say is that, the turbines will certainly evolve, function of, the site-specific conditions and to address a more diverse market than the Northern European conditions. On one hand, we will see, the floater industry emerging and being industrialized as well. We need it to tackle, this type of project. And for the moment, there is no, let's say, solution for serial manufacturing of, prototypes for floaters. We will see also, discussion on floating substations. And on that front, distance to shore will be a core driver. I think we do see very well that, with alternative current floating substation that can be installed, fairly close from the shore, 50 kilometers from the shore, which looks like it is the case of Portugal. There are already, solutions that are deployable, but if we need to go further from the shore, then we enter into new territory. And again, we know what needs to be done, but we need also to convince those suppliers to jump into these developments, and therefore we come back to the question of the planification and the project visibility. The maintenance aspect is also, something where we will see a lot of innovation. For the moment, the prototype have been designed so that in case, there are, major repairs, the turbine can be towed back, to shore. This is great because, costs are predictable, but those costs are also, high. And therefore, we'll see, a variety of solutions emerging from, to perform more up tower or on the site at sea repairs. And I think this is, at the end, what we see is that we are operating in a very complex environment. So we need to make this industry, like any industry with standards and efficient products. And we as Vestas, we see that, partnership and collaboration, across all the actors, will make the difference. And we do see then that what will make a project come or not is also, the quality of the team, which, let's say, claim, the desire to do a project. And it's also, a parameter that, government should look like when managing the auctions. Looking at the track record and the robustness and the realism of the solution that is brought. So this is how I would answer. Thank you. Alexandra, can you share your thoughts with us on this topic? On constraints, on actually, what do you think are, when you are comparing the onshore with the complexity they have and through the stages of development, construction, operation, and maintenance, what do you think are the things that actually bring another level of difficulty and a new hurdle in terms of the offshore wind? So certainly there is a extra level of complexity, as you correctly mentioned. First of all, just to mention that offshore wind is a very capex-intensive sector when compared to onshore developments. So particularly for the development phase, as I say, the big complexity, together as well with the onshore project, is as well on the permitting process. So here it's recommended to have a one-stop shop, what is called in order for the developers to deal with an efficient and compressed permitting process. As well, the grid expansion visibility is key during the development phase in order to, and I link to what I said previously about this calendar on how the capacity blocks will be unlocked.
And the calendar is key because when we move on into installation and constructions, industrialization of the ports and other the supply chain, it will be the enabler for getting the projects into the construction and installation phase. So there is specific factors that are making a port, for example, suitable for an offshore wind installation. We're talking about very big components here. We are talking about wind turbines that are from 18, 20 megawatts above, looking at CODs in 2030 and beyond. So we are talking about the size of the blades, the size of the nacelle, the size of the floaters. It requires quaysides with a certain draft. It requires ports with a certain dimension, specifically for offshore wind. And this needs a long-term planning. And this starts in the development phase. And then for the operation phase, the bottlenecks or the constraint are already the availability of vessels. Currently, there is already a problem to access vessels for 2030 and onwards. So as I say, and go back again to the calendar, a clear calendar of the capacities allows you to plan for the industrialization and then vessel availability that would allow for installation and operation of this type of assets. Thank you. Marianne. Yes, so perhaps building a little bit on what Alexandra said. So in terms of the timing and focusing in a bit on the development phase, because I think we've already talked a little bit about construction and O&M, I think it's really important to highlight is that, as Alexandra was saying, this is very CapEx intensive. You're putting a lot of money on the table. And when you're going to the tender and you're bidding for a CFD, there's pre-development work required to be able to place a robust bid. And as we saw earlier in the presentation, you do this in different ways. So in the UK, it's developer-led, and in Germany, in the Netherlands, and Denmark, it's more centralized. And I think what's important to highlight is in that period, up until that you are putting a bid on the table, there's a significant amount of data collection that happens. So in order to place the most competitive bid, you need to both understand very well what are the risks associated with your project, and also what is the production potential, because that really allows you to put the most, give the best offer. And what is it required to do that? So, on the risk side, what you need is 1 year of wind and wave data, ideally some geophys, some geotech, very good understanding of the environmental constraints of shipping, also cable crossings, this kind of thing. 1 year, right? And we're supposed to have the tender next year. And there's no equipment or measuring equipment in the water today. Your inputs will be taken into consideration. Yeah. But I think it's just important to highlight, right? Because we have a lot of focus on cost, but you also need to give the industry the right framework to be able to deliver on that and the right information. And I think that it's okay for the developer to do that. We're very happy. The government can also do it. The government can also hire a consultant if you don't have the resources. We understand that the government is very constrained for resources, but it's important that you have the right data available, that you have a level playing field, and that you really understand the project that you're going into. That will both allow for the most competitive bids, but it also prevents sort of non-realization of projects. Because someone that bids too optimistically because they haven't properly assessed the risk, if their business case doesn't materialize on the other hand, well, they just won't take FID and that project won't be built. And I think that would be detrimental to the entire sector, given where we are right now. Thank you. I will add to that also that the lower the risk, the lower the levelized cost of electricity, and that is a huge impact. Back to you. So, I'll pick up on what Marianne said, which is, and if I just come down to the fundamental, it comes back again in the development phase, comes back again to the need of having a framework, a roadmap. So I'm not going to patronize people here about models and how things are better here and there. Take that apart. For development, you need to have your roadmap. You need to know what you do, what you need to do. Otherwise, noise is created,
stakeholders confusion. Public administration gets confused about messages that are delivered and they're not sensible and they are not aligned with the broader and the wider group of players in this business. To listen to the actors is important, of course. But for development, that's the baseline. Having a set of rules that can engage everyone, it will be a plus for everyone, and especially for the country that adopts this way of more organized approach to things. Because then we can mobilize the full industry, and in this case, it's not even mobilize, it's to create the floating one. So that's for me the critical part, and that's the message. In terms of construction, I'm not going to put my project management hat here. I could go forever. Yeah, we can share at least 45 seconds of information. And then I'll leave my colleague here on the spot as a supplier. I'm joking. But the fact is that I think that what is more important now for us in terms of construction is the readiness. So we are pushing everyone in the market to deliver targets, ambitions, deadlines, and we know that there is a shortage, there is a competition between suppliers and even competition across bottom fixed and floating for infrastructures, for supply demand of goods and services. There is also a lack of manpower for the entire industry, and I tell the industry in the broader, in the wider scope of the word. So we have big constraints that we need to again start dealing with rationale and with constant approach, so that we can mitigate what will come. Then otherwise we can all be in the situation of having lots of gigawatts to install and not being able to do those. Operation and maintenance. My colleague Benoit already talked a little bit about that. There are some differences. There is the beauty of the flexibility of floating offshore wind, where you normally, depending on the technology, can bring your assets back to shore and do a lot of the major correctives, etc. In a controlled environment. But I mean, the overall aspect of approach to O&M is not different from the bottom fixed. It's either onshore based with a full setup that works from shore and goes to the perform maintenance from shore whenever it is necessary, or you are based offshore. Depends on the scale and also on how far you are from the coast. So, but those models are understood already, and we can definitely leverage a lot from what we have learned with the bottom fixed side of things. Well, thank you. I would just like to leave a note here. Our Secretary of State is here, so it's important that the government actually opened us the window to bring our thoughts, and they are willing to listen. I'm not saying they're going to agree with all of this, but at least Secretary of State of Energy and C will be willing to listen to our recommendations and suggestions. Then it's up to their decision. But opening the door to listen to us, I think it's one very important big step. So question 3, and I will start with you, Alexandra, and this is more or less the elephant in the room, which is the electrical grid to connect power to land. And of course, offshore wind will provide power to the electricity Iberian market. We know that. A challenge arises, which consists of developing the electrical grid infrastructure to connect the generators to the inland grid and fulfill consumption. So the question for the 4 of you, starting with you, Alexandra, is how do you think it should be structured, the development, construction, and management of the grid infrastructure to connect the offshore wind generators to the Portuguese transmission grid? How should it be developed? How should it be financed? How should it be built? And should pay for it? So we want to understand your point of view. It's like, I can go again. So what we really want to know is how it should be financed, how it should be developed, built, who should pay for it, and how should we manage it? Let's see, I used to be an electrical engineer by education, but I think I'm far from that now. Well, but you spot it correctly. The grid infrastructure, and mostly the offshore grid infrastructure, has
it's a key aspect of a successful project. So particularly, what we can see, and well, it was presented in the presentation from Wind Europe, there are several ways to connect offshore wind farms to land. What we can see that there is a trend in different geographies to what is the so-called centralized model, where the TSO is the one taking care of both the, of course, onshore wind and then the offshore wind infrastructure, providing the connection point offshore. That's what we will call the centralized model. There are other different models adopted historically in other geographies, where is the developer taking care of the offshore wind infrastructure up to land and then connected there to the onshore grid. So regardless of what is the optimal centralized or decentralized, in my opinion, even though the administrations want to tend towards a centralized model, if we are targeting for offshore wind developments in 2030, it needs to be taken into account that the development of the offshore, mostly the offshore infrastructure, it's really important because it has a great impact in the CAPEX and the OPEX of the project, therefore in the LCOE. If this is not properly optimized, at the end, it will go directly into the final electricity bill of the consumer. What I want to say is that in the short term, it should be the party, either the developer or the TSO, but mostly, I see in the short term, the developer, the one of taking care of these optimizations, making sure that it's provided in time and in manner, because the COD at the end will depend on when is this infrastructure made available. Important as well to note that the distance to shore is key for the development of this infrastructure, because it comes as well with the maturity of the technologies. Floating substations, in the case it's required, it's not a technology that is really mature now, so it as well could be a bottleneck. So this is what I mean with optimization of the infrastructure on the short term, in order to make sure there is operative projects by 2030 around. And the ways to be financed, as I say, it needs to be optimized, because at the end will be the final consumer paying for this type of this asset. So my recommendation is the most experienced party on the short term, looking eventually to a more centralized model in the long run. Thank you. Marianne. Yeah, so I think even though we have seen a trend to centralized models in Germany and the Netherlands, I think Denmark is a really good example that used to have a centralized model but has actually moved towards a developer-led model. And I think maybe it's important to understand a little bit about what drives that decision. A lot of it is sort of, actual geography. So the reason why Germany needs to have a centralized planning is that they have very little, the access point to the North Sea is very narrow, right? So you have a lot of capacity that needs to come through one geographical point. The reason why you have sort of you have the developer doing it in the UK is that it's much more decentralized, it's much more spread out. So you have one export system per wind farm. And in that case, it makes a lot of sense from a cost perspective to have the developer do it, because you have design synergies, you have construction synergies, you have procurement synergies when you do the whole package together. And I think there's also another important cost advantage in the fact that sort of when you include the offshore transmission assets along with the wind farm, you actually expose those assets to competition. So you also, if you directly allow the TSO to do it, then, they're going to build it at whatever cost they're going to build it. So, by allowing for competition, you can also push down the price of the offshore transmission assets themselves. So I think, I think cost is one advantage to having the developer, and maybe I should say at Ørsted, we for the most part think that it's really good to have the developer build the offshore transmission assets. But I think here what's also important is speed, right? So as I mentioned earlier, we have a huge build out that's coming. That means the onshore grid also needs to be ready. TSO will have their hands full there. The offshore wind sector, we already have the capabilities to build these export systems. So I think in ensuring that we get there together, this is a place where we can play a role. And then I think in terms of the financing and who's paying for it, well, I think it will be the consumer paying for it at the end of the day. And you can either finance it through your CFD, so then it comes, on the electricity price, or through the grid tariff.
and I am not expert enough to comment on the specifics of that. I think what's important is that we keep in mind the timing. We try to reduce the cost as much as possible, and find a solution that ultimately helps us achieve the ambitious targets that Portugal has set. Thank you. José. Well, I don't have that stronger opinion on if it's a developer or TSO. I think there are very good examples across the entire Europe of how it can go well or wrong, being one delivering it or the other. It's a matter of decision. I mean, we have seen good examples of TSO delivering it. We could eventually criticize that or have a more acidic opinion on is the TSO that much interested in going down and down and down in costs and optimizing those costs of capex and opex, as opposed to us as developers. That could be a good question for another round. Yep. But yeah, I mean, it's important again to have that definition so that the allocation of responsibilities is clear, that planning can be taken, and unlock those responsibilities in the right place. The question of price, I think who will pay for it. It was already exposed here. Indeed, at the end of the day, it's the consumer. Then it's more a raising finance and cash flow issue if it's us or if it's the TSO, right? During the capture of financing sources. If I'm going to do it, if I'm going to pay it, I prefer to manage myself. Okay. It's like going to the restaurant and looking at being able to sit in the menu, right? No, absolutely. You pick and choose. Well, my take would be that we need to go back to question one, which is planification, right? Because we would have the map, which gives us, I mean, the insight as to what is the best setup, I mean, developer-led or operate, or, I mean, utility-led. Why is that? Because we could imagine that we have, I mean, several wind farms connected to an offshore hub, and the hub to the shore, and so that let's say joint link. I mean, should that be, let's say, done by the group of developers or, I mean, the transmission utility, for example? I think that's the type of consideration that it's very difficult to speak in general terms without having, let's say, the case. And another example is that we do know that we cannot connect anywhere we want onshore, right? It's very much dependent on the nature of the cliff or the nature of the landing point. And this would be also a constraint we would have seen in the planification. The reinforcement onshore would also be a consideration we would take when we do the planification. So on this question on how to do and who should do it, it's I think super difficult to speak in general terms, but I think with the methodology that has been chosen, which is, I mean, a refined planification, we are making the right steps. On the technology, we see, I mean, a lot of R&D done on cables, dynamic cables, and we see also the voltage of those cables increasing. We see, I mean, floating substation already commented. There are, I mean, two cases, whether you go for alternative current or direct current. Mm-hmm. I mean, the alternative current is more, let's say, ready than direct current, but still, I mean, we have not done it, but we know how to do it, right? So I think we have, I mean, the ecosystem. We need to assemble the piece of the puzzle now. I think that's what we need to do in the coming 6-7 months to be able to have to make orientation
on the best setup for Portugal, to my mind. I think I'm going to kindly ask you to allow me just to give you a note on the perspective of the independent power producers, why I think this is a very critical issue. Of course, it will be the consumer paying it. I was not wondering that it should be someone else or even taxpayers. But it's very different if you include grid connection costs in your levelized cost of electricity, yes, or if you do not include them. And if in Spain, the grid operator actually finances and we do any other model, then in the future wholesale market, the people who are incorporating capex on a levelized cost of electricity from grid costs will be in a very tight spot. Yes. Even if you have all the financial engineering and lowest weighted average cost of capital and longer tenors, we all know the drill. But at the end of the day, it's a different pricing structure. Yes. And that's what I'm concerned for APREN members, which you all are, which is if we are going to compete and further down the road in the synchronous area of the European market, if we do not have the same cost structure in the levelized cost of electricity, depending on where the market design is going, we might be left with a very difficult proposition to then put that power on the grid. We have discussed this previously. I totally agree. That's my main concern. There's the need of this alignment. So anyway, the good news is next week we will be in Spain claiming our point just to make sure that we try to give the same common ground in terms of how we price this. And now that we are almost going into coffee break, I'm lacking caffeine. We have another question, and I will start with you, Marianne. And the previous question was the elephant in the room, and this one is, of course, something that you mentioned, but I would like to hear you on this new perspective. Offshore wind is on the fast path to reduce its levelized cost of electricity. I actually love your claim of 50 by 2030, so 50 euros per megawatt hour by 2030. And it does pose some challenges to generate the steel in terms of risk and incorporating risk. To deliver the huge ambition of offshore wind capacity in Portugal, how important are stabilization mechanisms like, for example, contracts for difference? And what would be the desired form of the support mechanisms? Are there other long-term off-take contract options to support project bankability? In a nutshell is, when you look at a project from the developer perspective to be able to be as competitive as you can, what should be the way that you can actually stabilize and make your bankability more attractive? Yes. So I think for us, it's critical. Right now, we need a support scheme for floating offshore wind. And I think for us, the preferred model will be contracts for difference. This is a proven model for reducing levelized cost of energy in offshore wind. We have very good experiences with it from bottom-fixed offshore wind. To give a very concrete example, in the UK, 2012 CFDs were coming in at £120 per megawatt hour. And now we're looking, and the latest round, we're down below 40. Maybe that's too low, that's a different discussion. But I think this model has really been able to sort of mature, scale up, and drive out cost in the industry. I think it's important to remember that, also in onshore wind and solar, subsidies were also used in the beginning to sort of achieve that scale and support the maturation of the industry. And I think, thinking that we can go completely skip that sort of scaling up and costing out step in floating, I think is a bit naive, to be honest. I agree. So I think that it's critical, and I don't think we're going to get there without it. Thank you. José. I almost could say likewise. Likewise. And we go for a coffee break. We are closer to the coffee break, that's what I can tell you. But no. Just, it's definitely the need of having for floating offshore wind this structure, an approach to, and CFDs being a very good example to it. The other day I was even mentioning that we have demonized feed-in tariffs for many years. And look where we are now. Look where we are now, and eventually how can we be in the nearby future, right? With those or without them. So yes, definitely ways to be able to support the growth of offshore wind.
and floating offshore wind, of course. Bankability, it's key. I should add to what Marianne said. I'm sure she thought about this. It's no way that we can finance these projects without a revenue stream that is predictable, with the longest tenor as possible. And yeah, I mean, it's key. I think that our other mechanisms would apply once like PPAs, etc. Once we start. Once but eventually just, I don't want to be here for doing a lot of futurology, but I think it will be only at the end of the decade, starting of the next one, so that floating offshore wind can actually achieve those levels of competitiveness. Okay, I will make the question slightly different for you before I hand over to Alexandra. How good is for your order book in terms of the list of projects having a bankability, stable mechanisms in a market? So do you get more orders if those stabilization mechanisms are there, if not? What is your vision? Well, yes, certainly. I mean, we need to have the right conditions. I mean, and this is also how we prioritize markets. I mean, this is based on, say, those conditions, I mean, for deployment. But I think what we are also saying is that we need to go a little bit beyond, I mean, the price discussion, you know, and the CFD level. I think what the recent crisis, for example, I mean, showed that the capex in the OPEX structure has been completely, I mean, distorted. And there is a need, I mean, to our mind, I mean, to have a mechanism to adjust, I mean, the bid price from the time you bid until the time you construct. I mean, to have a kind of indexation mechanism, because we do see also that in some jurisdictions that have not, let's say, well thought about that, I mean, project cannot be built. And this is, let's say, the very disappointing for us, not to have our turbines, you know, spinning. And going beyond price, I think we need also to figure out and add some non-price elements, I mean, to the auctions. And like, I mean, certainly, I mean, the bankability of the actors or their technical reference, I mean, the ecological impact and the mitigation measures associated to it. And I think that's, we want to work in a sustainable environment, right? So it's super important that all these type of parameters are also taken into account because they have a cost, and that cost should not be hidden, right? And the benefit either. So we can have, I mean, the ecological mitigation. We can have also sustainability measures. I mean, I think there was a point yesterday on hydrogen. I was not there, but you know, we see, I mean, carbon-free maintenance, you know, strategies being deployed with hybrid propulsions for boats, etc. So this again requires an extra investment that maybe has a cost, but how it is valued if you go with that, let's say, mindset that you want to make a sustainable offer that goes, you know, beyond the minimum. So I think we are really seeing I mean, a strong drive as we speak in Europe, I mean, for these non-price parameters. And it requires, I mean, a lot of discussions and alignment, you know, across the actors to make them happening and fair. Yeah. Thank you. Alexandra, can you give us the honor of finalizing the panel with your answer? So you want me to talk about stabilization mechanisms, CFDs, PPAs, other options, hybrid options? Yes, as I say, well, as it was properly exposed, is for a floating market is key. Floating market relies on this type of mechanisms. What I wanted to point out is that for us developers, we have, so to say, a luxury problem in the way that every time a new geography, a new country comes up with announcing they want to have an offshore wind market, there are a lot of markets that are coming into the table. So we need to prioritize. We need to prioritize what are the markets more interesting for us, for a developer, to put all our efforts, not only economical efforts, but resources.
And as I say, Portuguese market is no doubt technically attractive. So it has wind, it has bathymetry. So now it needs to prove to be commercially attractive. And this is through putting in place the visibility at the due time, visibility on what will be the mechanisms supporting commercial developments. I want to highlight commercial because for commercial development is where we look at operating aids, such as CFDs. However, for pilot projects, there is still more use to look at CapEx, subsidies or so. In floating, we relied on operative aids. However, in bottom fixed development, we see that it's a share of the power or the totality of the power that has an alternative route to market that could be through a PPA. We could see that when the technology of floating wind matures and we reach this 50 euro per megawatt hour, we can see that could be a share of the power that could go through an alternative route to the market, through a PPA or so, but we are not yet there. We're still relying on this type. So for us, for developers, to prioritize a geography, it's important to have an early visibility on what will be these mechanisms. And then I finish, in order to have a competitive bid, and with this I liaise with what was mentioned, you need to have a lot of certainty of your CapEx. You need to know to your detail, by heart, what's your CapEx breakdown in order to anticipate to this type of CFD mechanisms. And this come along with everything we mentioned on planning and supply chain. So a CFD mechanism is not that you celebrate the tender and you just go and present your bid. It requires quite a lot of preparation on the developers on that acquisition and know the project risk. Well, thank you very much. Thank you. I think I'm preventing you from taking coffee. I would like to start by thanking our Secretary of State of SEA to making the time to be here with us. Thank you very much for being here. Thank you to our presenters that made the initial 3 presentations to set the tone of what we were going to discuss. One interesting comment, or one point I would like to ask, a very interesting comment on the presentation of Wind Europe, which is a record of 68 pounds, if I don't forget, but for 32 megawatts on a full 8 gigawatt project. So I will not be very excited about that number, but anyway, you never know. And thank our speakers for attending here with us today. Thank you very much for making the time. Let's go and have some coffee. A round of applause to them.
Olá novamente, bem-vindos de volta. Passamos agora ao último painel de debate antes de partirmos para o almoço. Este painel chamado Capacidade e Acesso à Rede de Interligações será um painel de debate, mas terá duas apresentações introdutórias. Vamos começar com a apresentação de Vincent Touvenant, da RTE, que eu chamo já aqui ao palco. Vincent? Let me just... There you go. Thank you. Good morning, ladies and gentlemen. I'm here to set the scene for the panel about challenge of high renewable energy sources in power system and especially the grid. And as I'm representing RTE, the French transmission and operator of the system, I will talk about the French experience and study we are making there. I'm heading the European Affairs Department of RTE. It works. So to reframe a little bit the questions, I just put here some figures that everybody know, but the objective is of course decarbonization, carbon neutrality by 2050. We all have these figures in mind, but we all have also different national targets. For France at the moment, and it will be revised and certainly increased, we have a target of 33% of renewable in the final gross energy consumption by 2030. And of course, we know that with the EU package, the Fit for 55, then the target now will go up to 40% renewable energy sources in consumption by 2030 at the European level. And maybe with the emergency proposition with Repower EU presented by the Commission and under review, maybe the objectives could go up to 45% by 2030. At the EU level. For France, I think the targets will be updated next year. We have, with RTE, we have a responsibility to make long-term scenario as an advisor of the public authority. So from 2019, we have begun a work of studies and consultation about the long-term scenarios we have for the French power system by 2050. And so we had different phases. It was a very, very large consultation process. But in this process, we had a specific time when we produced a study with the International Energy Agency, the IEA, trying to study the conditions, technical conditions for the feasibility of a power system with very, very high percentage of renewable sources, almost 100% if you want to take that figures. And so I want to go a little bit in this analysis now in the different condition of success for a very high percentage of renewable in the mix to set the scene and the discussion. And I'm sure I will just fly over the different recommendation conditions set by the study, because I think the expert panel after me will dig more into the interesting question and details. So let's go. Just to set the menu, we have 4 big main technical conditions to be met for a successful power system. It's the compensation of renewable variability, the frequency stability, the 50 Hz frequency stability for the system. The third condition is set up reserves to control the network in real time, because we have variation closer to real time that we have to compensate by reserves available. And the reconfiguration of the transmission network and also the distribution network, if I allow me to speak about our colleague distributor, is the fourth conditions. In overall learnings for the longest term study we made with RTE for the government, we see that in all scenarios we will have a significant development of electrification and renewable energy sources in all scenarios, even when we keep a high share of nuclear, which is, I guess you know, a debate, policy debate in France. The 4 technical conditions can be met and overcome over time. Maybe we need some technical development still ahead of us, but in the future we're quite confident that the 4 conditions of success I mentioned can be met and achieved over time. But yet we have
question about industrialization and large-scale demonstration of this solution, of this new technical solution that should be tested, and this is on the way ahead of us, but I think it's also a very interesting and sensitive question. And of course, we have the industrialization and deployments challenge for us, a grid operator, and to have the supply chain ready to help us in this big challenge of evolution of the grid and the system. If I go back into the different conditions, the first one, I remind you, is a compensation of renewable variability, which means integration of a massive combination of flexibility resources in the system. And there, look at the figures in the blue square. The need for flexibility for the French system, we estimate around 40 to 60 gigawatts of additional flexible capacity to cover our peak load by 2050. Remember that the consumption peak load is around 80 to 100 gigawatts in France in the winter, which means 40 to 60% of this peak load consumption in flexibility resources, which is huge. And the example of flexibility sources we will rely on are interconnections, so the sharing with our neighbors of the flexibility and resources we can have cross-border. Demand-side flexibility, you show the pictogram is an electricity vehicle, so storage, distributed storage, and for instance in the transport sector. The storage by battery in our own facilities, substations, or different other type of storage. And then the hydrogen-fired power plants that will need to rely, the higher the renewable share is in the system, the more we will need hydrogen-fired power plants to have the flexibility resources. This is the first condition. Second condition is about frequency stability, to keep the stability around the 50 Hertz value that we will need to keep to have the system running and avoid variation. And then this is a question of fewer rotating machines to stabilize the system in the future, especially when we are phasing out of fossil fuel plants. Then how can I keep this frequency stability? Then we will need different new solutions, and this is the number 2, 3, 4 that you see on the graphic. We will need new fast frequency response services, so to have adaptation of the markets and the products on these markets of response services, frequency response. We will need more synchronous condenser on the grid, and also new grid forming renewable or batteries that helps to keep this frequency around 50 Hertz. So these are perhaps some of the more challenging issues we have ahead of us in research and development, and we have a stability roadmap with demonstrators that is going on in France in RTE on that point. The third condition is about reserves. The reserves I would say, variable production to close to real time, because we will have more uncertainty and more contingency really close to real time. To illustrate that, I would say that in the past, the variations were coming more from the temperature variation that could be a little bit forecasted beforehand. Now we have temperature variation, but also wind, solar, and other type of variation. So the variation becomes more complex and more closer to real time. So how to manage that? Then first we have to moderate the surprise of this last minute variation, and this can be done by better forecasting. And wind or solar can also be forecasted in a way, and just to have the minimum uncertainty at the last moment. And also, after moderating the discrepancies, the surprises, we will need new solutions on flexible capacity or use of battery in the system. And then again, the decentralized, the decarbonized plants from using green hydrogen or low carbon hydrogen, the hydro facility and so on. And I guess, for instance, the Portuguese system has a good perspective in that domain.
And I will end with this fourth and last condition. It's about the grid upgrade. We need to adapt the grid to the evolution of the energy flows, and coming especially from the geographical distribution of generation that will be different in the future. And I have example of two maps. One on your left is the windy spring evening. And on the right, it's a sunny summer day. And you see the difference in color. For instance, in the northeast of France, in a windy spring evening, you've got a lot of generation, the red points in the northeast. And if you look at the sunny summer day without wind, you will have more consumption in northeast, and then there's an imbalance over the different seasons. And that it's just an example, but our grids has to manage that different variable flows during the year. So we will need major adaptation, and I would add also, because here we are on international issue, that we will have a lot more interconnection with our neighbors. At the moment, France had 15 gigawatts of net capacity of interconnection with all neighbors. We think that we will have around 40 gigawatts by 2050. So it's a big increase, a large increase. We will have more connected systems, and it will change, of course, the flows of energy on our grid. That was the fourth and last condition I wanted to mention, and just to advertise a little bit at the end, so you can find more on our website, RTE website. The name of our study is Energy Pathways to 2050. It was released in the autumn 2021, but we have additional study, complementary study coming in on our site. And just to finish with also, if you're interested by the winter and how we will manage the winter, we're doing a lot of work on the flexibility of demand. And so we have a new application on a smartphone that you can find. It's called EcoWatt, when you get the weather forecast of the electrical system, France, to see whether we recommend consumers to lower the consumption and what type of behaviors they should adopt to help the system pass a difficult period if we see some. At the moment, everything is fine, and we hope it will be so during the winter. Also, it will be a difficult one. Thank you for your attention. I think I have to hand over the micro to Anna for Aurora for the next speech. Thank you, Vincent. Não, vou passar agora a chamar a autora da apresentação seguinte, Ana Barilhas, da Aurora Energy Research. Good morning, everyone. So my name is Ana Barillas. I am head of Iberia for Aurora Energy Research. For those of you that don't know Aurora, we are a market analytics company. We focus on long-term energy market analysis with a big focus on kind of power markets. Over the last couple of years, we've been spending a lot of time analyzing storage in the Iberian market. And so I wanted to give an overview of what the flexible energy market for Iberia looks like. So let's start with the easy bits kind of first, which is kind of what does the policy framework in Iberia look like for flexible energy, for flexible technologies. Obviously, there's a big focus in storage in all of this. So in Spain, we have the National Energy and Climate Plan that sets a target of 2.5 gigawatts of batteries by 2030. And you also have an energy storage strategy document, which I'll focus on the next slide. In Portugal, you have the Roadmap for Carbon Neutrality, which also sets a target of between 0.6 and 1.2 gigawatts of batteries by 2030. Now, what's shown here in blue is the target that those different documents set for renewables.
So the challenge is really, we're going to be building a lot of renewables over the next kind of several years, over the next several decades, in fact. And even though hydro has always been an important component of the generation mix in Iberia, the reality is that that amount of renewable growth requires a lot more flexibility than what we have right now. So let's focus then for a little bit on the energy strategy kind of document, the storage strategy document, I should say, that Spain has released. So there's a couple of interesting things about that. The first is that it's less prescriptive on technologies. And I think where you're starting a market, that's very important to consider. Because what it does is sets out what it thinks will be the storage requirements on a daily, weekly basis, and then on a seasonal kind of basis. It doesn't really prescribe exactly what technologies, how many gigawatts of each will be required. Now, what's obvious if you look at the graph is that even though seasonal storage is expected to grow, and by seasonal, what exists at the moment, you can see there in 2020, is largely hydro reservoir, the majority of the growth will come from what they call daily or weekly. That's one key takeaway. The other key takeaway is the emphasis that this document gives on the fact that storage will benefit and should benefit from additional revenue streams. And I will focus on that in the next few slides. Now, before I go into the next couple of slides, I want to give a health warning. There's a lot of text on those slides. I don't pretend that you shouldn't try to read it all. I won't try to cover it all. But you will get the slides after this. And so you can consider it Aurora's contribution to the ongoing debate when you can read it in your own time. I will use them, though, to talk a little bit about what has happened in the last few years in terms of the regulatory framework for storage. Again, I will focus on only a handful of those. So if you look at Spain first, in mid-2020, storage was entered into the regulatory framework. It was also clarified that storage didn't need to pay grid charges when it was charging and discharging back into the grid. That's a very important point for any storage technology. At the end of 2020, it also simplified procedures for co-location. We have been helping a lot of clients in the last 2 years with analysis on valuations of storage, and the majority of those are co-located. That is in no small measure because of the regulatory framework that exists for that. At the end of 2021, MITECO, the Spanish government, announced that there will be funds to support both the development of both standalone and co-located storage. Very interesting for the conversation that I'm sure will follow, and also following up from the presentation before. In June of 2022, there was a grid capacity auction announced. Now, this is an auction to get access to the grid. Now, what's interesting is that the auction won't look at kind of economic parameters in the sense that you don't have to bid a price to get connected to the grid. It's more like a client of mine has said, it's more like a beauty contest. So there are some technical requirements that have to be met. And some of those technical requirements include having some storage or a synchronous compensator. So the need for flexibility is already embedded into the auction for grid capacity. And then finally, there's a regulatory sandbox for voltage control, which can also be a very interesting source of revenues for batteries. Now, on the right-hand side, on my left, your right, probably what's also important is what hasn't happened yet, kind of what are some of the barriers that remain. In Spain, for example, it isn't yet clear that you can charge from the grid in every situation. Now, that's absolutely critical for storage, because if you cannot charge from the grid, you cannot make the business case for storage work. Another key point, and following up on Vincent's presentation, is that the need for ancillary services, and I'll cover that later, will be critical going forward. While a lot of the operating procedures in Spain explicitly state that storage can participate, the technical requirements for a storage asset to be able to participate are not defined yet. That's a significant barrier.
There's some unclear licensing procedures, but probably the main one is the fact that the primary reserve market, this is the market that remunerates participation in fast frequency response, is not a remunerated market in Iberia. I will come back to this, but this is critical because if you look at the landscape of where storage has really taken off across the world, across Europe specifically, it is always on the back of very transparent and targeted fast frequency response services. That doesn't exist in either Spain or Portugal at the moment. So similar kind of slide for Portugal. I'll focus a little bit on kind of what some of the similarities and some of the differences. Portugal started a bit earlier, so the inclusion of storage into the regulatory framework actually happened before, in 2019. Then we had the 2020 auctions for solar and flexibility. We will see whether those projects kind of are delivered or not. The contract is quite challenging in the current price environment, but that's a topic for a separate conversation. In April of 2022, the requirements for environmental impact assessments were clarified. And very exciting for those of us that follow this, in September of 2022, the first battery was included in a balancing zone. This is the requirement to participate in some of those kind of balancing markets that Vincent mentioned. One more thing, sorry, shouldn't have moved. Whoop. Now I've given you an overview of everything I was meant to. I got it. Perfect, apologies. And then what is, in fact, what's missing in Portugal as well. So some things the same as in Spain. So there's no specific environmental impact assessment requirements. That creates some uncertainty for developers of storage. And you cannot participate in the primary reserve. Those are two key differences. Now, there's also things that Spain has done that Portugal hasn't. For example, there's no clarity on whether batteries will be exempt from grid tariffs in Portugal. Again, that's been key in Spain. It's still not defined in Portugal. And there are not permitting benefits from co-location, which again has been a big catalyst in Spain. So before I move to the market context, just to leave you with an idea, which is that if you look across the slides, one of the things that's obvious is the fact that the regulation and policy framework around storage in Iberia has actually developed in a parallel way. There's no consistency between markets. Now, that's always the challenge. In the case of Spain and Portugal, you have a very integrated wholesale market. So actually, there's a lot of benefits of also integrating how you deal with ancillary services and other requirements in the system in this way. So that's a big kind of takeaway. It's also, when you look at what's missing, what the barriers to entry are, I think it's also quite interesting to see that what's missing really does require the communication and the work, the close cooperation, I should say, between the TSO, between the government, and between the regulator. These are things that cut across all of those things, and that will be absolutely important for flexibility to take off. So that was the regulatory and market framework. What I have next is more around the market side of things. So one thing that unites kind of markets across the world in where storage has taken off is really the fact that you need to stack revenues. So you need to be able to participate across different services. That is because this is very expensive technologies, and you need to be able to do that to get your money to make the business case, I should say. But it also reflects the fact that storage has a lot of value to add across a number of services to the system. And so this also reflects the fact that in storage, you have the ability to provide capacity, to provide frequency response, to provide short-term energy needs. So this is kind of how the market, most markets for storage look like in terms of what different sources of revenue you would have. You have a capacity market. This is relevant now in the case of Spain because a capacity market has been proposed. Going back to the point that there's some dissimilarities between Spain and Portugal, nothing is proposed for Portugal. Now, there's some fundamental differences between the markets that might explain that, but that's something to keep in mind.
And then what you have really is the ability to participate in the wholesale market. That's the easy revenue. That's you charge when prices are low or zero, and you discharge when prices are high. And then you have ancillary services. Those are the markets that are probably less understood, but that are absolutely critical for batteries and for storage more generally. These are the markets that, the ancillary services markets in Iberia. So I mentioned primary reserve. That's a fast frequency response. That's what kicks in first when you have a system stress event. That is a market that, again, is not remunerated in Iberia and is a significant limitation to the business case for flexibility. Then you have other markets in here, which I won't go, in the interest of time, I won't go into the details of. But suffice it to say that the next one that kicks in after primary reserve is secondary reserve. That's a bit slower response, but it's an important service that storage can provide. What happens is typically you get a capacity payment in order to ensure that you will be available when you're needed, and then an energy payment in case you get dispatched. And then there's what we call balancing energy, which is a combination of tertiary and replacement reserves, where the remuneration is purely based on energy. Now, why am I mentioning this? Because we have spent a lot of time, as I said before, looking at the business case for storage. And the reality is that unless you're able to stack all of those sources of revenues, you won't make the business case for storage work. Now, there's still a gap, and I'll go through it. But without stacking those revenues, without clear and transparent markets around those, the business case won't work, and the need for flexibility won't be satisfied. So what do we have here? So we have the present value of cost shown in the first bar. If we focus on the first quadrant, what we have is what happens if all you do is participate in the wholesale market. Now, again, that's the easy one. That's the one everyone, all of us understand. The reality is you don't even cover 25% of your cost if all of you're doing is participating in the wholesale market. So we've tried a few other alternatives, like participating in the wholesale market and what we call the balancing market. You get closer, but not quite yet, not quite there. The other combination is to do wholesale market and secondary reserve. Again, you get close, but not quite there. So you definitely need to stack every source of revenue available. And even then, there's a gap that still remains, right? Now, that gap becomes a bit more manageable when you're covering 75% of your cost. It can be met through different things like what Miteco has announced it will do, which is fund CapEx or bridge some of that gap on the CapEx cost for storage. It can be bridged if you have a primary reserve market, for example, as in every other country in Europe, or it can be bridged by a capacity market. But the reality is that without the market side of things working, you won't make the business case work. And then finally, why am I raising this? Because the reality is that as the needs for flexibility are actually increasing, you also have the CapEx for storage increasing quite dramatically. In the last 6 months, CapEx for storage has increased by about 30%. And if you look at the increase on longer duration batteries, in this case, I'm referring to a 4-hour system, because you need more modules, and one of the things that has increased the most in price is lithium, the increase is actually significantly more. Now, that's important because when you have a heavy solar system, which both the Portuguese and the Iberian market in many ways, and the Spanish market are, the longer the duration of the battery, the better, because you will have continuous periods of either high prices or low prices, and so you need long duration batteries to be able to manage the system on that. So that's it on me. I hope this helps inform the panel discussion, and thank you very much. Sorry, Diogo, my water. Oops, sorry. Obrigado, Ana, pela intervenção. Chamo agora o painel de debate, que está aqui sentado à minha frente. João Conceição, REN, José Ferrari Careto, Redes, João Bernardo, JEG e Bruno Azevedo, que irá moderar, da Abril de Advogados. Podem juntar-se aqui no palco, está bem? Obrigado e até já.
Ora, bom dia a todos. Antes de mais, gostaria de dar os parabéns à PREN pela organização deste evento e agradecer naturalmente a simpatia do convite que me dirigiram. Para mim é um privilégio poder estar aqui convosco e é também uma responsabilidade. E uma responsabilidade pelo seguinte, dos diversos takeaways que fui retirando também deste evento, há dois temas que são recorrentes e que já foram falados, permitting, bankability. Permitting, obviamente, é um tema, tem sido um tema ao longo do tempo e tem impacto, se quisermos, aqui no processo de transição energética e descarbonização e em conseguirmos de forma eficiente e atempada conseguir os nossos objetivos. E bankability também, se bem que ao longo do tempo nós temos vindo a deparar-nos com este tipo de temas e de uma forma ou de outra temos encontrado solução para os mesmos. Agora há aqui um aspecto que é um showstopper absoluto e sem o qual não conseguimos ter projetos. A menos que queiramos ir puramente behind the meter, que é o acesso. E, portanto, vossas excelências são absolutamente fundamentais nesta questão e serão absolutamente fundamentais no papel que terão naquilo que vai ser o desenvolvimento do setor para os próximos anos. E, portanto, entrando aqui um bocadinho no primeiro tema, pegando nesta questão do acesso e considerando que o modelo do sistema elétrico no futuro vai continuar a ser complexo, será cada vez mais complexo, diria, multigeográfico e de produção variável, a isto acrescentará o aumento da bidirecionalidade, ou seja, consumo e produção. Eu, se calhar, começaria por perguntar aqui ao Sr. Diretor-Geral de Energia e Geologia qual é que entende que serão as funções mais importantes dos operadores de rede neste modelo de funcionamento futuro do sistema elétrico. Muito bom dia a todos. Queria também agradecer à PREN o convite que me foi endossado para estar aqui presente e cumprimentar todos os colegas aqui do painel de debate. É uma pergunta que obviamente é desafiante, porque os desafios são imensos. Acho que do ponto de vista daquilo que são os grandes desafios para os operadores de rede e que o Estado, enquanto Estado concedente, também, obviamente, acompanha e tenta promover que esses desafios possam ser atingidos da melhor forma possível, eu destacava 3 aspectos, haverão outros, e com certeza os meus colegas falarão de outros aspectos. Acho que é muito importante, do ponto de vista dos operadores de rede, avançarem de uma forma consistente para um modelo de gestão dinâmica das redes. Acho que é um dos aspectos mais funcionais e mais fundamentais para que grande parte daquilo que é a operacionalidade e que é a otimização das infraestruturas possa ser aproveitada da melhor forma. Isto quer nas condições, digamos, físicas da rede, e, portanto, tem a ver com as condições meteorológicas, as condições da própria termodinâmica ligada à utilização das redes, que tem a ver com parâmetros muitas vezes rígidos, que são fixados para condições mais desfavoráveis, sazonalmente mais desfavoráveis, em que as redes podem funcionar, do ponto de vista de temperatura, etc., em que essa medição e esse acompanhamento das condições físicas das redes possa ser monitorizado praticamente em tempo real. O que permite sempre que essas condições desfavoráveis não sejam consideradas e sejam consideradas as condições em tempo real e permita aqui um melhor funcionamento e otimização da rede. Há estudos que são feitos eu não sou especialista, obviamente, há estudos que são feitos nesta matéria que permitem antever ganhos de 10% a 30% daquilo que é a capacidade da rede existente. Portanto, não estamos a fazer nova rede, na rede existente com uma gestão dinâmica, deste ponto de vista, há gestão dinâmica que também pode ser do ponto de vista dos fluxos bidirecionais e, portanto, com algum impacto na parte de instrumentalização e da monitorização, que permita, de alguma forma, ter aqui ganhos. Outras questões que eu acho importantes e que devem ser consideradas é a questão da flexibilidade e, portanto, poder os próprios operadores encontrar, conjuntamente com
com o legislador, com situações de maior flexibilidade no acesso às redes, na gestão, partilha de infraestruturas, partilha de investimentos. E uma questão importante também, do meu ponto de vista, é a parte do financiamento. Temos que pensar em novos modelos de financiamento para toda a construção daquilo que é as infraestruturas, sejam elas de rede, que sejam elas fixas, de outros equipamentos, que têm de passar por vários modelos. Obviamente que, continuando a ter aqui uma componente em que esses custos vão à tarifa, como é óbvio, é um sistema que os utilizadores são todos consumidores e, portanto, devem ter um papel aqui também relevante, até porque há aqui um aspecto, no parte dos utilizadores, que é um aspecto comportamental. O preço tem de ser também refletido, o preço tem de refletir aquilo que é a utilização e a forma como se utiliza a rede, e, portanto, há aqui uma responsabilidade de todos nós utilizarmos de uma melhor forma, mas temos de ter aqui um papel também que tem de ser reservado quer aos privados, quer até a financiamento de outros mecanismos, fundos comunitários, fundos internacionais, que possam apostar em alguns segmentos. Claro que não podem ir a todos, mas podem ir, por exemplo, à inovação, a questões importantes. Portanto, eu julgo que estes três alinhados são, do meu ponto de vista, não quer dizer que não haja outros, mas são condições fundamentais. Muito obrigado. Agora, se calhar, passava a questão para vós, mas colocando mais na vossa perspectiva, considerando que nós vamos ter aqui necessidades de aumentar a capacidade da RESP para cumprir com as metas do PNEC 2030 e previstas também no Repower Europe, quais é que são, não lhe vou chamar dificuldades, os desafios e oportunidades que vêm aqui para os operadores de rede, nesta necessidade de aumento de capacidade? Eu deixaria ao critério. Posso começar eu? Em primeiro lugar, também agradecer à Prémio e cumprimentar todos os presentes. Agradecer a oportunidade de estar aqui a falar neste momento. Pegando um bocadinho nessa questão, se calhar contextualizar no que diz respeito à atividade de transporte, o Ferreira Careto certamente falará da parte da distribuição. Mais do que 2030, nós preocupamos-nos com o que é que vai acontecer nos próximos 3, 4 anos, porque os desafios são mais que muitos. Nós temos neste momento a obrigação de construir, só para as pessoas terem uma ideia, cerca de 1.500 km de linhas, 7 novas subestações, fazer uma intervenção e uma monitorização em mais de 100 mil hectares de faixas de servidão das nossas infraestruturas. Estamos a falar a acrescentar 15% à rede existente. Portanto, desafios ou oportunidades. Eu acho que as coisas estão ligadas, um desafio gera uma oportunidade. Começando pela parte positiva, oportunidades. E pegando aqui algo que o Sr. Diretor-Geral de Energia já referiu, toda esta necessidade de criar nova capacidade vai ter que ser respondida com uma evolução, começar no planeamento da rede. E o planeamento vai passar a ter que ser cada vez mais um planeamento dinâmico que depois cruza com este comentário que o Sr. Diretor-Geral de Energia falou da gestão do sistema dinâmico. Vai ser cada vez mais difícil continuar a manter uma regra, que é uma regra que hoje existe, quando um promotor adquire um TRC, fica automaticamente garantido que tem o direito para aquela potência de injetar nas 8.760 horas por ano essa mesma capacidade. Vamos ter que procurar soluções dinâmicas e probabilísticas, no fundo, para otimizar as necessidades de rede. Depois temos 2 ou 3 desafios a muito curto prazo, que me parecem ser relevantes. Temos um primeiro desafio que tem a ver com a questão de todos os licenciamentos. É extremamente complexo conseguir um licenciamento de uma infraestrutura de muito alta tensão, não só porque temos, obviamente, que respeitar todas as regras ambientais e de ordenamento do território, mas também porque vamos encontrando cada vez mais um certo efeito do not in my backyard. Portanto, toda a gente quer ter eletricidade, toda a gente quer ter qualidade de serviço no fornecimento de energia elétrica, toda a gente quer ter custos baixos, mas ninguém quer ter uma infraestrutura no seu quintal e, portanto, sempre no quintal do vizinho, ou no concelho vizinho, ou no distrito vizinho. Se todos nós começarmos com esta forma de atuar, não vamos ter rede em lado nenhum. Isto é um problema e isto leva a que depois as autoridades nacionais que têm que, no fundo, compaginar todos estes desafios do licenciamento ambiental e do licenciamento energético, não têm uma tarefa fácil porque há sempre alguém que está em desacordo.
O terceiro aspecto que me parece também relevante tem a ver com a capacidade de execução. Nós temos cada vez mais dificuldade em ter, quer em termos de recursos internos, quer em termos em recursos externos, porque toda a gente procura estes perfis de pessoas. Temos claramente enfrentado uma dificuldade na cadeia de fornecimento. O setor da energia acho que tem exatamente o mesmo problema que muitos outros setores. É cada vez mais difícil garantir aprovisionamentos de materiais e de equipamentos. Os nossos prestadores de serviços são cada vez mais desafiados também para fornecerem serviços noutras geografias e, portanto, têm menos disponibilidade para dar resposta a esta avalanche de necessidades de investimento. E, finalmente, tem a ver com o custo, porque nós temos que, efetivamente, como também já foi aqui dito, temos que encontrar um equilíbrio, que são o conceito da remuneração regulada e depois o custo efetivo que nós encontramos. Desafios para isto: planeamento cada vez mais dinâmico, encontrar soluções de inovação para a resposta deste chavão que foi aqui já repetidamente referido, que é a flexibilidade, mas terminava por dizer algo que me parece bastante importante, que é as redes passaram a ser reconhecido por todos que há uma necessidade. Eu fico muito satisfeito quando vejo um ex-presidente da entidade reguladora dos serviços energéticos afirmar que é preciso urgentemente reforçar a rede nacional, quer na área de transporte, quer na área de distribuição. Não tem sido propriamente essa a mensagem que a entidade reguladora tem passado nos pareceres que vem dado quando nós apresentamos os nossos planos de investimento, mas estou convencido que agora sim toda a gente reconhece que efetivamente a rede é uma necessidade para fazer o equilíbrio e o fecho, variável de fecho de todo este desafio energético. Muito obrigado. Obrigado. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. Cumprimentar aos meus colegas de painel e relativamente às questões que coloca. Bem, primeiro só para dar um bocadinho de contexto. Eu acho que o cenário que nós temos estado a gerir é um cenário muito desafiante em variedíssimas frentes. É desafiante do ponto de vista político, é desafiante do ponto de vista macroeconómico, é desafiante do ponto de vista de recursos humanos e é desafiante do ponto de vista daquilo que são os desafios intrínsecos à transição energética. Portanto, estamos numa fase de desafios muito intensos e que nós, obviamente, teremos que dar resposta da melhor forma. Mas é um cenário de partida muito desafiante. Segundo, para dizer que, de facto, as redes, de uma maneira geral, são, de facto, fundamentais neste tema da transição energética. Acho que é uma mudança muito significativa se compararmos com aquilo que eram as redes há 5 anos, 6, 7 anos atrás. Portanto, acho que tem aqui um papel decisivo, muito importante, neste tema da transição energética e com alterações estruturais muito grandes nas redes, em particular naquilo que é a infraestrutura das redes, que passou de ser uma rede de distribuição para o que eu chamaria uma rede de conexão. Portanto, foi uma alteração significativa. Nós estávamos desenhados, construídos, pensados para ser uma rede que levava energia num só sentido, pegando a energia que nos é passada do lado da rede e levando aos clientes finais num único sentido. E agora vemos um conjunto de energia a andar em 2 sentidos, com um conjunto de desbalanceamentos entre consumo e produção, do ponto de vista geográfico, do ponto de vista horário. Portanto, isso, no fundo, cria um novo quadro para as redes. Ora, tendo dito isto e sabendo que há os desafios, há uma coisa que eu acho que todos nós podemos acreditar, é que não será por insuficiência das redes que a transição energética não se realizará e não será por insuficiência das redes que nós não conseguiremos ter cada vez mais renováveis e cada vez mais renováveis distribuídas. Portanto, isso acho que é uma coisa que eu acho que podemos todos aqui afirmar. Também isso não deixa de ter os seus desafios. E eu diria que tem desafios de curto, médio prazo e desafios de longo prazo. Os desafios de curto e médio prazo é, na prática, como é que organizações que estavam montadas, desenhadas, e infraestruturas que estavam montadas e desenhadas para um determinado contexto, se adaptam muito rapidamente a um contexto que é completamente diferente. E julgo que é isso que nós temos estado a fazer. Ou seja, com a rede que temos, e sabemos que a possibilidade de alterar a rede, estamos a falar de ciclos de investimento razoavelmente longos, montar uma subestação demora tempo, montar linhas de alta tensão demora tempo, portanto, estamos a falar de ciclos de investimento com algum tempo, e aquilo que nós temos estado a fazer e que estamos a fazer, e somos chamados a fazer,
é dar resposta em períodos muito curtos àquilo que são as necessidades do mercado. E temos estado a adaptar-nos da melhor forma, quer do ponto de vista de processo, quer do ponto de vista de know-how interno, no sentido de dar resposta o mais rapidamente possível àquilo que são as necessidades do mercado. Obviamente que nunca será a velocidade a que todos gostaríamos de andar, porque todos gostaríamos de andar mais depressa, mas temos um grande sentimento de urgência, em particular naquilo pelo que posso falar, que é redes, um grande sentimento de urgência e uma noção muito clara da nossa responsabilidade enquanto agentes deste mercado e na necessidade de darmos resposta àquilo que são as necessidades de todos os atores, em particular aqueles que são promotores de projetos na área das renováveis e na geração distribuída. Isso passa por otimizar processos e passa por esticar a rede, se permitem a expressão. Ou seja, do ponto de vista técnico, como é que nós conseguimos ter a habilidade e a expertise necessárias para que consigamos, com este desenho de rede, ainda sem entrar nos ciclos de investimento mais longos, como é que nós conseguimos, com esta rede, no fundo, tentar, desculpe a expressão, espremê-la, no sentido de conseguir ter mais integração de geração distribuída, controlar perdas, que é um tema que nos preocupa, e como sabem, o facto de nós termos mais geração distribuída com uma não localização coincidente entre produção e consumo acaba por provocar mais perdas, mas no fundo como é que nós conseguimos com esta rede acolher mais geração distribuída. Temos estado a fazer o nosso melhor neste domínio, temos revisitado processos, em particular organizações como a nossa, que tinham um desenho organizativo com várias direções, onde estes projetos tipicamente passavam pela direção A, B, C, D, F, G, até H. Estamos com soluções mais agile, no sentido de que temos equipas pluridisciplinares que consigam ter um controle end-to-end dos projetos dentro da nossa casa e, com isso, vamos sendo mais eficientes. Isto no médio e curto prazo. No longo prazo, qual é o grande desafio? No longo prazo, esta rede espremida vai ter que ser libertada, ou seja, vamos ter que ter maior capacidade da rede, o que significa que vamos ter mais investimento na rede. Acho que é algo que neste momento é consensual a nível europeu, no sentido que há muitos estudos no sentido de dizer qual é que é o investimento que tem que ser feito ao nível das redes, a nível da União Europeia, mais Reino Unido, que avançam sempre para centenas de bilhões de euros. Agora, aquilo que também temos que fazer, no nosso caso, em Portugal, é consensualizar essa necessidade de investimento. Sabemos que estamos a falar de investimentos regulados, sabemos que estamos a falar de investimentos regulados que passam pelo Governo, pela Assembleia da República, pelo regulador, eu diria também que passam pela opinião pública, e obviamente temos que consensualizar que é necessário ter investimento adicional nas redes para conseguir responder aos desafios de longo prazo e tornar possível mais investimentos nesta rede. Agora, não podemos ter comportamentos de esquizofrenia em que, em algumas ocasiões, queremos promover mais investimento nas redes e, noutras, temos uma preocupação relativamente ao reflexo no curto prazo desses mesmos investimentos. Finalmente, nós podemos ter investimento consagrado nos planos, que são tipicamente planos a 5 anos, planos com alguma duração, mas também temos que cuidar de atrair financiamento para este setor. E só conseguimos depois operacionalizar esses investimentos se tivermos uma boa estrutura de financiamento deste setor, no sentido, em particular, de ter taxas de rendibilidade que sejam aceitáveis e que permitam disputar investimento no setor vis-à-vis as oportunidades de investimento que há noutras áreas, onde, claramente, todos nós competimos para que os milhões de euros possam ser afetados a uma determinada parte da cadeia de valor do setor elétrico. Último comentário, e para terminar, há um desafio enorme em todo este processo, e que é um desafio que não é endereçado nem pela DGEG, nem pelo regulador, e também é endereçado por nós, mas onde nós temos aqui alguma limitação de atuação, e onde eu diria que tem que haver aqui uma atuação muito conjugada e muito coordenada, e que tem a ver com o mercado de recursos humanos que nós temos no nosso país. Eu diria que, neste momento, um dos grandes desafios que nós temos em Portugal, quando olhamos para os próximos 5, 6, 7 anos, e quando olhamos para a temática que nos está aqui a trazer, quer seja do lado dos promotores de geração distribuída, quer seja do lado das entidades que têm que construir rede e têm que explorar rede e têm que manter rede, é precisamente o tema dos recursos humanos. Neste momento não há recursos humanos para trabalhar nos projetos que nós temos. Se nós extrapolarmos a velocidade a que vimos fazendo projeto, e mais uma vez, quer seja projeto do lado dos promotores, quer seja do lado das redes,
Se nós extrapolarmos aquilo que é o pipeline de projetos que nós temos em Portugal e virmos a oferta de recursos humanos que temos no país, e se considerarmos aquilo que é a necessidade na Europa e se, sobretudo, considerarmos que daqui, esperemos, não muito tempo, um país importante na Europa de que se fala muito, que é a Ucrânia, vai ter que ser recuperada, se juntarmos isto tudo, a necessidade de recursos humanos na Europa vai ser imensa, a necessidade de recursos humanos em Portugal vai ser imensa e a capacidade que o país vai ter para disponibilizar esses recursos humanos vai ser curta se nós não fizermos nada em contrário muito rapidamente. Basicamente, este é o meu contributo para a sua questão. Muito obrigado a todos. Pegava aqui em alguns pontos que focaram a questão da flexibilidade. Por um lado, a necessidade de alguma inovação e de envolvimento dos mais stakeholders no processo. E gostaria de levar aqui a nossa discussão um pouco para os serviços de flexibilidade e os serviços de sistema que terão que ser prestados aqui ao operador da rede de distribuição e do operador da rede de transporte e da rede de distribuição. Especialmente se considerarmos um desenho de mercado em que teremos uma incorporação de geração renovável pelo menos de 85%, quer na geração centralizada, quer distribuída. E, portanto, considerando esta necessidade de desenho e adaptação do mercado e, obviamente, a necessidade de enquadramento legislativo e relatório para isto, e esta pergunta é dirigida a todos e, portanto, sintam-se à vontade para responder pela ordem que acharem melhor. Mas de que forma é que tanto a Direção-Geral de Energia e Geologia como a REN, como a rede, o que é que consideram ser o melhor modelo de contratação destes serviços de flexibilidade e de sistema aos produtores e consumidores de eletricidade, em primeiro lugar? Em segundo lugar, como é que estão a modelar os custos e benefícios para o SEN? Ou seja, qual é que é o balanço entre mais investimento na RESP vis-à-vis mais serviços de flexibilidade contratados aos produtores e consumidores? E, por outro lado, como é que estão a antever a necessidade futura de gerir cada vez mais cargas variáveis em paralelo com a necessidade de expansão da RESP e a necessidade de armazenamento e inércia no sistema? A questão é um bocadinho extensa, subdivide-se aqui, se quiserem, em 3 pontos, mas gostaria de saber um pouco o que é que pensam acerca disso. Se calhar começávamos aqui com o João Bernardo. Eu diria que os serviços de flexibilidade vão ter um papel extremamente fundamental naquilo que se está a desenhar no mercado mais descarbonizado, uma rede mais descarbonizada, mais digitalizada, mais distribuída e, portanto, em que a necessidade de equilíbrio entre a oferta e a procura, obviamente, vai aumentar de uma forma muito exponencial. Temos as renováveis, que vão ter uma contribuição dentro de muito pouco tempo, na ordem dos 80 e tal por cento, com bastante variabilidade naquilo que é a sua produção. Obviamente que tem de haver aqui também a introdução de mecanismos de previsão, que aliás foram falados aqui nas apresentações, e esses mecanismos de previsão vão ser essenciais para tornar esta produção cada vez mais previsível e, portanto, que o sistema possa balancear melhor esta previsão. Agora, tem de haver aqui mecanismos também distintos, mecanismos em que se introduz a flexibilidade para que os próprios consumidores, nos seus comportamentos, possam adequar o seu consumo, os consumidores, exatamente, possam adequar o seu consumo àquilo que é a oferta a cada momento e aquilo que pode ser feito, por outro lado, pelos produtores também em termos de mecanismos de flexibilidade. Nos produtores, enfim, estão basicamente desenhados as bandas de regulação e, portanto, no fundo, aquilo que existe são mecanismos de leilão que eventualmente vão aparecer neste tipo de mercados, que vão sempre ter tendência a ser mecanismos concorrenciais e, portanto, pôr os vários consumidores que estão disponíveis para interromper o seu consumo num mercado de oferta de uma determinada potência, que será decidida em função também daquilo que são as necessidades que o sistema vai sentir ao longo do tempo, e que essa oferta seja feita ao mais baixo preço possível para o sistema elétrico nacional, mas que também tenha alguma compensação para os produtores e os consumidores, para os consumidores que entram neste sistema.
Do ponto de vista do consumidor doméstico, há aqui desafios também muito engraçados. Eu julgo que é possível, neste momento, haver sistemas em que, imaginem, num dia com muito vento ou com muito sol, etc., a meio do dia, fora das horas de ponta, em que, de facto, existe um pico de produção muito grande, que possa existir, da parte dos consumidores domésticos e dos serviços, uma contribuição muito grande. De que forma? Estes consumidores podem se registar num determinado sistema e podem ser avisados pelos próprios operadores ou pelo gestor global do sistema de que há um benefício de poderem consumir naquele período em que há, de facto, uma oferta muito grande de energia e, portanto, estes consumidores estão disponíveis, através de domótica ou acesso direto aos seus equipamentos, de porem um carro a carregar, de porem uma máquina de lavar a funcionar naquele período para ajustar o seu consumo à curva da oferta. E, portanto, aqui tem de haver um incentivo para se fazer isto. Este incentivo pode ser também graduado, os primeiros a fazer têm uma tarifa, um desconto maior e por aí fora, à medida que o sistema vai sendo completo com outros consumidores, pode haver sistemas deste género. Portanto, eu acho que é muito variável dentro daquilo que podem ser a oferta e aquilo que pode ser os mercados de flexibilidade, em função daquilo que são as necessidades de equilíbrio do sistema, mas sempre nesta ótica de concorrência, ou seja, não há preços garantidos, não há aqui taxas nem tarifas, há uma certa concorrência que faz com que todos, produtores, consumidores, grandes consumidores industriais, encontrem aqui um sistema de alguma motivação para contribuir e para poder ir a jogo nesta oferta, digamos assim, de serviços. Portanto, eu julgo que este será um modelo que irá vingar nos tempos mais próximos e que vai passar a ser construído e vai ser, com certeza, oferecido e procurado pelos agentes de mercado. Muito obrigado, João. Eu, se calhar, seguindo aqui a ordem e pegando aqui como o Sr. João Bernardo já referiu e com o qual eu concordo, primeiro dizer que a pergunta é uma pergunta muito ampla e que daria para estarmos aqui uma manhã inteira ou mesmo uma tarde inteira a falar. Portanto, é muito difícil sintetizar, mas vou tentar fazê-lo. Acho que tem múltiplas dimensões que se acrescentam e que estão correlacionadas. A primeira é, necessariamente, nós passarmos à prática e implementarmos verdadeiramente este conceito de prosumer. No fundo, um pouco aqui o que o Sr. Diretor-Geral de Energia tentou explicar, que é quebrarmos definitivamente esta ideia que, como o Ferrari Careto já referiu, que já não há um fluxo unidirecional produtor, rede de transporte, rede de distribuição, consumidor. E isto são fluxos multidirecionais que estão a acontecer, fluxos físicos de energia, mas também fluxos económicos e financeiros. O que é que eu quero dizer com isto? A parte do consumidor passar a ser uma parte verdadeiramente ativa e não só ser uma parte um pouco reativa, que já temos assistido a alguns avanços, mas verdadeiramente naquilo que nós vamos notando na REN é que ainda não há um efeito de sensibilidade ao preço e um efeito de proatividade que faça com que o consumidor participe ativamente no mercado. E, portanto, a primeira coisa é trazer estes novos agentes de mercado e podem ser feitos de múltiplas maneiras. Podemos estar a falar em permitir aos agregadores combinarem e participarem ativamente nos mercados. Pode ser através, reduzindo falou-se aqui muito nos serviços de sistema, nas flexibilidades. Nós hoje temos algumas regras relativamente rígidas na participação, por exemplo, na participação nos mercados de serviços de sistema, também foi aqui referido nas apresentações, que estão muitas vezes limitadas. No caso português, para participar em determinados mercados de serviços de sistema tem que ter uma certa dimensão crítica, estamos a falar tipicamente acima de 10 megawatts, pode ser reduzido significativamente esse montante. Podemos estar a falar em soluções de armazenamento autónomo, não é armazenamento hibridizado com as soluções de energia eólica ou energia solar, mas armazenamento completamente autónomo. Portanto, verdadeiramente termos políticas de demand-side management implementadas. O segundo aspecto que me parece crítico é cada vez mais uma integração dos sistemas.
Isto hoje em dia já não conseguimos ver o sistema elétrico nacional completamente isolado do sistema espanhol, não conseguimos ver o sistema ibérico isolado do sistema francês e por aí fora. Portanto, questionou a questão da inércia. Dou aqui um exemplo que nós gostamos de indicar na REN. Quando o sistema português se integrou com o sistema espanhol, no sala de despacho, os indicadores, ainda havia muitos indicadores analógicos. E os despachantes estavam habituados a ver o indicador que media a frequência e aquilo portanto, estava sempre a oscilar ali à volta dos 50 Hz, mas sempre a mexer. E, de repente, quando se ligaram, portanto, algumas interligações com a Espanha, e, portanto, passámos a ter uma inércia muito maior, aquilo parou literalmente nos 50 Hz e os despachantes até acharam, olha, o aparelho avariou, que isto não está a correr bem. Mas não avariou, é que, de repente, passámos a ter um sistema acoplado com uma dimensão muito superior e, portanto, muito mais estável. Portanto, estas soluções também, em parte, e que foram muito bem explicadas aqui pelo Vincent, estas soluções não são soluções locais, mas são soluções que têm que ser vistas de âmbito, eu diria, no mínimo regional ou até mesmo de âmbito europeu. Terceiro aspecto que também me parece fundamental, trazer cada vez mais mercados e o conceito de preço. Todos nós estarmos sensíveis ao custo e ao preço. E o mercado não tem que necessariamente ser um mercado organizado, grossista, uma bolsa ou leilões. Pode ser coisas tão simples como a solução que foi feita aqui em Portugal e que teve um sucesso muito maior, acho eu, do que toda a gente estava à espera, por exemplo, com os acordos para os promotores solares. No fundo, poderem vir ter com os operadores de rede, de transporte e distribuição, e eles próprios proporem uma antecipação do que seria um investimento regulado a ser feito mais a longo prazo, antecipá-lo e, em contrapartida, pagar por essa mesma antecipação. Isto é, na minha modesta opinião, o mercado a funcionar e funcionou tão bem que estávamos à espera de meia dúzia de casos e tivemos qualquer coisa como 20 e tal giga de pedidos numa longa lista que estamos a tentar gerir. Nós estamos na REN a trabalhar também neste processo de integração, no fundo, em arranjarmos plataformas para prestar estes tipos de serviço de flexibilidade com os nossos homólogos europeus em plataformas de prestação de serviço-sistema. Se calhar já ouviram falar da plataforma TER, outras que têm nomes assim muito sugestivos, que é o Picasso. São plataformas de Frequency Restoration Reserve e, portanto, são algo que vai permitir otimizar o custo da prestação desses serviços. Mas, portanto, em resumo, eu diria, isto podia falar muito mais, a realidade complexificou exponencialmente. E, portanto, nós temos que encontrar aqui soluções que permitem que essa complexificação seja gerida em benefício dos utilizadores. E aqui nos utilizadores, quer gostemos, quer não, são sempre os consumidores. Portanto, é que no final do dia, direto ou indiretamente, quem vai, em princípio, pagar esta conta. E, portanto, acho que temos que trazer essa componente para dentro do sistema e torná-lo verdadeiramente mais democrático. Muito obrigado. Muito bem. Sobre o tema da flexibilidade. Eu vou-lhe pedir só que também seja um pouco flexível com a resposta. Ou melhor, não flexível. Eu é que não posso ser flexível, não, muito porque já estamos a aproximar-nos aqui e há uma questão ainda fundamental. O tema da flexibilidade, portanto, é um tema que temos estado atentos. Aliás, temos um piloto neste momento a correr com uma empresa, e olhando para os nomes, no caso a Pico, estamos neste momento a fazer um projeto com eles em termos de piloto. Depois de dizer duas ou três coisas, acho que há que gerir expectativas relativamente ao impacto da flexibilidade. No nosso caso, a flexibilidade é uma flexibilidade de natureza mais local. Há que gerir expectativas para tentarmos perceber qual é que vai ser o impacto que ela possa vir a ter, a materialidade que ela possa vir a ter. O Decreto-Lei 1522 prevê que na elaboração dos pedidos nós tenhamos em consideração flexibilidade que possa vir a substituir hardware, chamemos assim. É um tema que nós
estamos também a estudar, também aqui com a colaboração do Inês, mas temos que perceber qual é que vai ser a materialidade disso. Tendo dito isto, estamos obviamente disponíveis para considerar ofertas que serão ofertas de mercado e que nós gostaríamos de estimular, obviamente num quadro regulatório que seja definido e que obviamente terá que ser definido pela própria ERSE, no sentido de vermos se podemos criar um mercado que nos ofereça serviços de flexibilidade de base local e que, por um lado, possam ser storage, por outros possam ser gestão de procura, mas que possam ter aqui um impacto ao nível da nossa gestão de rede. Vale a pena aqui também tentarmos perceber, e é um tema que vai condicionar a materialidade, que é os economics deste tipo de coisas, especialmente quando estamos a falar do storage. Vimos na apresentação que, de facto, no lado do storage, parece que as coisas ainda estão um bocadinho longe. Há aqui um tema que tem a ver com a evolução dos preços do próprio storage, portanto, que agora tiveram aqui um bocadinho um drawback na medida em que a conjuntura internacional veio complicar, mas acreditamos que possa ter aqui um papel a desempenhar, sendo que também é necessário que a gestão da rede se torne mais digital, que tenha mais informação para poder funcionar melhor. Um último comentário, no sentido de dizer que tem que haver realmente aqui uma boa integração, e nós temos estado muito próximos da REN, e a REN muito próximos de connosco, porque, de facto, os sistemas estão interligados e é difícil ter uma perspectiva isolada nestes temas, portanto, e aquilo que temos vindo a fazer é colaborar muito com a REN, e a REN connosco, e obviamente também com a JEG, no sentido de termos esta tal visão integrada para tentarmos perceber como é que conseguimos tirar melhor partido das redes que temos. Muito obrigado. Eu espero não amassar a audiência, tentar não derrapar muito no tema, mas há uma questão que tem mesmo que ser colocada, aproveitando a oportunidade de os ter aqui connosco, e que está relacionada com este objetivo de instalação de até 10 gigawatt em eólico offshore até 2030. Ora, isto obviamente vai ser extremamente exigente em termos de infraestrutura, em termos de rede, quer não só nos reforços que sejam necessários, mas depois na operação. E, portanto, qual é o modelo? O que é que pensam? Qual é a ideia de cada um, se puderem partilhar connosco, relativamente ao modelo de desenho deste reforço e dos investimentos em CAPEX que vão ser necessários, e depois de que forma é que se vai cobrir aqui o OPEX e os custos de operação para que a rede esteja preparada para se poderem receber estes projetos? Mantemos a ordem. Acho que sim. Está a funcionar. Eu se calhar começava por referir aqui aquilo que já foi dito, quer pelo João Conceição, quer pelo Ferrari Careto. Há aqui uma necessidade, há para já uma evidência de que temos aqui alguns fatores críticos naquilo que é não só o recrutamento de recursos humanos, mas também na atração de investimento, isso já foi dito, e, portanto, aquilo que se preconiza, sobretudo nos países que já têm muita coisa em onshore e, portanto, já fizeram o seu trabalho de casa de procurar os melhores sites para fazer o eólico, o solar no onshore, que há uma necessidade agora, ganhando escala e ganhando nova dimensão, até porque já se percebeu que aquilo que a capacidade instalada em renováveis tem de ser muito superior àquela que era a capacidade que tínhamos na parte térmica para satisfazer os mesmos consumos e, portanto, o mar é naturalmente um território para onde temos de avançar e vamos querer de avançar. E isto tem de ser feito de uma forma, por um lado, que dê sinais aos investidores de que estamos a trabalhar de uma forma séria, consistente e que temos objetivos muito claros nesta matéria, mas também de uma forma rápida, porque estes investimentos vão ser disputados, enfim, por um conjunto de países. Para a nossa felicidade, não há muitos países que tenham condições como nós temos do ponto de vista offshore para produzir energia elétrica, mas estamos só a falar de uma tecnologia, porque se nós falarmos em marés e ondas, então aqui abre-se o leque, abre-se muito mais. Nós, do ponto de vista do eólico offshore, de facto, temos aqui grandes condições, mas há projetos em Portugal que estão a nascer. Ainda há pouco tempo estive em Viana do Castelo a ver o projeto da Core Power, das boias da Core Power. Acho que é um projeto que tem grande capacidade para avançar e tem uma tecnologia completamente diferente. Ele acho que vai ser colocado na água agora, 21 de novembro, e que pode ser também um projeto interessante e, portanto, também desse ponto de vista nós devemos diversificar as tecnologias e apostar num conjunto, e apostar em inovação até nesta área. Vamos precisar, obviamente, ter à cabeça um grande planeamento de tudo isto, porque estamos a falar de uma quantidade de potência muito grande, estamos a falar em que esta potência tem de, no fundo, ser colocada e posta à disposição daquilo que é o consumo que vai surgir no continente. Portanto,
portanto, aquilo que vai surgir na costa. Nós conhecemos, temos grandes centros industriais, de Estarreja, de Sines, de Viana do Castelo, de Leixões, etc., de Nazaré. Nós sabemos onde é que podem aparecer os grandes polos industriais, com grandes consumidores intensivos de eletricidade, e, portanto, aquilo que me parece mais correto é que haja quase uma alimentação direta a estas zonas de grande consumo e depois uma distribuição, enfim, por outras áreas. Aquilo que me parece mais lógico do ponto de vista do país e da organização daquilo que possa vir a ser a colocação e a concorrência para a colocação destes equipamentos em território nacional é constituir, no fundo, procedimentos concorrenciais ou outros procedimentos que atribuam aos produtores e atribuam a quem vem e quem quer desenvolver estes projetos também uma responsabilidade no financiamento das infraestruturas. Eu aqui falo não só nas linhas, mas também nas próprias subestações, porque aquilo que temos falado com os financiadores internacionais, que sobretudo querem fazer projetos de grandes dimensões, 600, 500 megawatts, é que eles têm capacidade para fazer isso tudo. O problema deles é encontrar pontos de recepção e, portanto, estão na disponibilidade. E, portanto, tem de haver aqui uma articulação muito grande entre o planeamento destes projetos e aquilo que é a rede e aquilo que é, obviamente, a capacidade de reintegrar estes grandes projetos. Eu acho que a minha vida está facilitada porque o Diretor-Geral de Energia já falou mais ou menos tudo. Eu diria que a palavra-chave vai ser planeamento, porque 10 giga é uma ambição bastante grande e é preciso ver que não cai no momento em que não há mais ambição nenhuma. É que esta vai concorrer ou competir com outros 10 ou mais gigawatts de solar, com mais uns reforços para duplicar a capacidade atual eólica, para dar resposta a um salto quântico da potência que é preciso disponibilizar em determinadas regiões. Estou a pensar em concreto, por exemplo, em Sines, onde existem neste momento inúmeros pedidos para múltiplos projetos com montantes bastante elevados e, portanto, temos que encontrar aqui uma solução para, de repente, não causarmos aqui um monstro técnico e um monstro económico. E, portanto, em concreto, preocupa-me a necessidade, ou os desafios que vejo aqui, é a necessidade de compatibilização, primeiro, logo à cabeça, nas localizações destes pontos offshore. O segundo aspecto, como é que essa energia, e pegando neste ponto em concreto, portanto, que os produtores até podem localizar os seus projetos nos sítios mais benéficos e até conseguir os correspondentes processos de licenciamento, mas depois é preciso perceber como é que aquela energia chega à rede troncal em terra. E se chega por ligações que são desenvolvidas pelos próprios promotores, ou se existem soluções coletoras de múltiplos produtores no mar. Todas elas têm vantagens, todas elas têm inconvenientes. Portanto, a solução de coligir tudo no mar e trazer um só cabo ou uma só linha de ligação para a terra tem sempre a vantagem de poder maximizar esse potencial no mar, mas é uma solução complexa e bastante cara. As soluções que estão a ser desenvolvidas hoje no Mar do Norte para este fim específico, estamos a falar de grandes desafios e estamos a falar de muitos dígitos em termos de custo. Depois, chegada à terra, esta compatibilização de tudo o resto que é necessário desenvolver em terra, porque não vamos, perdoem-me a expressão, tornar o país num quadriculado de linhas e de subestações e, portanto, temos que efetivamente encontrar aqui alguma solução para otimizar estes pontos de ligação. E, honestamente, eu, sem querer ser repetitivo, vejo aqui cada vez mais esta necessidade de um planeamento dinâmico, precisamente para otimizar e maximizar para um único ponto de ligação a sua utilização num período mais alargado de tempo. Finalmente, encontrar soluções que sejam competitivas em termos de custo e competitivas não só para aquela tecnologia, mas a concorrerem com outras tecnologias alternativas onshore. Muito bem. Pouco a acrescentar, face ao que já foi aqui dito, só 2 ou 3 notas. A primeira para dizer que
Este caso será um caso específico dos desafios que se colocam no futuro e que nós já aqui abordámos. Portanto, é mais um desafio, talvez relevante pela sua dimensão, mas que carece de planeamento, carece de resposta ao nível daquilo que vimos no início desta nossa conversa. Depois, duas notas positivas, só para terminar num mood mais positivo. Uma é que nós, como disse há pouco, temos tido um desafio muito grande pelo facto de termos muita produção distribuída fora de locais de consumo. Projetos offshore têm a vantagem de ter a produção no litoral, que é onde temos mais população. E isso acaba por atenuar o problema que nós temos hoje em dia. Portanto, em princípio, a energia produzida no mar poderá ser consumida junto ao litoral, que é onde está 80% da população. Depois também dizer que, nos casos onde isso não aconteça, e a região mais óbvia acaba por ser o litoral alentejano, pode haver, obviamente, aqui também algumas oportunidades de nós reforçarmos a nossa capacidade nessa franja do território e podemos aproveitar este offshore para que isso aconteça. Finalmente, haverá sempre aqui um desafio, porque quando estamos a falar do litoral, quer seja a norte, quer seja a sul, tudo o que tem a ver com autorizações de instalação de infraestrutura acaba por ser desafiante, portanto, temos que considerar isso aqui no nosso processo de decisão. Era esse precisamente o ponto que eu iria acrescentar, aproveitando que temos aqui diferentes agentes e diferentes stakeholders. Não nos esquecer que os próprios operadores de redes estão sujeitos a todos os constrangimentos relacionados com o permitting. E, portanto, aquilo que o João falava há pouco do not in my backyard e todos os entraves, isto tem que entrar no planeamento, porque não é só uma questão de funding, de planeamento, de construção, também é uma questão de se conseguir efetivamente ter esta infraestrutura a pronto e a postos para poder receber estes projetos, porque senão eles próprios não veem a luz do dia. Vi que tem-se costumado rematar as sessões, se calhar agora num tom um bocadinho mais lúgubre, diria, com o que é que esperam que para Portugal, enfim, para Portugal não, nós não somos parte, mas por via da União Europeia, o que é que esperam que possa ser o impacto do COP27 e dos compromissos assumidos pela União Europeia, os vão estar a rir, nós já estivemos a falar disso lá atrás, para Portugal, no curto e médio prazo, se é que há alguns. Ora bem, a COP, só um disclaimer, a COP cada vez vem sendo menos um fórum onde estão as ONGs e onde está a sociedade civil, e cada vez é mais um fórum que foi aprisionado pelas empresas, e sobretudo pelas empresas de petróleo. E, portanto, os resultados da COP, do ponto de vista político, têm um determinado peso, do ponto de vista das decisões empresariais e daquilo que possa ter como consequência dentro das grandes resoluções para o ambiente, eu começo a ter algumas dúvidas. Agora, o que é que nós esperamos ou podemos vir a esperar desta COP27, que é financiada por Industrial de Plásticos como principal sponsor? Eu acho que aquilo que vai ser colocado em cima da mesa e que vai ser e que vai constituir uma espécie de empurrão e entre a espada e a parede em relação aos países é que implementem aquilo que os acordos têm vindo a assinar desde há não sei quanto tempo. Porque já há acordos para tudo, quer dizer, no fundo nós já tomamos as decisões no papel sobre aquilo que hão de ser as trajetórias e que hão de ser os compromissos de cada país. E, portanto, eles têm agora de ser implementados, eventualmente reformulados aqui e acolá, porque nós estamos sempre numa evolução dinâmica daquilo que é a situação internacional, do que é aquilo que são os setores de atividade, daquilo que é a própria situação no globo e a percepção e o conhecimento científico ou tecnológico, e, portanto, é natural que haja uma reformulação. Mas é preciso que as coisas, no fundo, avancem de uma forma interessante. Aquilo que eu espero, de um ponto de vista mais prático e que, se calhar, com frutos mais interessantes, até do ponto de vista da Europa, é que haja aqui um sinal claro que toda esta transição energética, que vem ajudar a reduzir as alterações climáticas e a reduzir as emissões, se faça à custa de uma grande penetração de renováveis, de uma grande promoção à eficiência energética, e a Europa aí está muito melhor preparada.
está numa situação de partida muito melhor para vir a receber todas estas recomendações e poder ser ela própria um destino de uma certa reindustrialização que a determinada altura saiu para a Europa para ter preços mais baixos, etc., e que agora regressa por outras razões, porque há aqui, de facto, condições para se fazer, quer do ponto de vista industrial, quer do ponto de vista do setor energético, trabalhar com condições de sustentabilidade maior. Portanto, aqui pode ser um ganho para a Europa, de facto, haver aqui restrições e condições mais restritivas, que a Europa já está mais preparada para isso. Finalmente, acho que pode vir também aqui, eu acho que esse é um papel também importante e que eu tenho acompanhado com alguma preocupação nos últimos anos, que é o maior papel no domínio da cooperação e que nos países em vias de desenvolvimento se reforce que é importante que estes países alcancem também níveis de conforto térmico, de qualidade de vida que os países mais desenvolvidos já têm, mas não fazendo o trajetório que nós fizemos e, portanto, possam ser apoiados e ajudados aqui a encontrar essas soluções de utilização de renováveis e eficiência, dando aqui pulos civilizacionais que nós tivemos de dar, mas que eles já não necessitam e, portanto, que haja aqui um apoio substantivo a promover as renováveis nesses países e que há também uma oportunidade para os países europeus a própria ligação que têm com a África, por exemplo, de poderem entrar nesses países e poderem ser parceiros cooperantes, etc., nessas soluções. Muito obrigado. Só em um minuto, não vou precisar de mais, mas já foi muito dito aqui. Acho que a Europa não tem é sempre interessante e é sempre bom estes eventos das COPs para, portanto, consolidar ainda mais uma trajetória que acho que é uma trajetória que já ninguém tem dúvidas, que é uma trajetória de cada vez mais renováveis. Portugal, nesse domínio, está bastante com metas bastante ambiciosas. Temos uma nova meta de 80% de eletricidade em 2026 e, portanto, para ser mesmo num minuto, eu acho que aqui, mais do que tudo, e pegando aqui do que já foi dito, é usar o slogan da Nike e dizer "Just do it". Muito bem. Também de forma muito rápida, não subestimando, obviamente, a importância destes eventos do ponto de vista de sensibilização e de chamar a atenção para a necessidade muito que há para fazer neste domínio, eu diria que, no caso específico de Portugal, e a pergunta é essa, eu diria que o impacto acaba por ser reduzido. A política está definida, do nosso lado, o quadro legislativo vai sendo definido, acho que aquilo que é o tema mais relevante tem a ver com a política a nível da União Europeia, essa está bem definida desde há algum tempo, é muito ambiciosa, portanto, dá-nos imenso espaço para fazer coisas, dá-nos uma direção muito clara e dá-nos um sentido de urgência muito grande. Acho que, do ponto de vista da COP, basicamente ali as grandes coisas que há é tentar perceber os grandes players internacionais. Acho que o Brasil é uma boa novidade, relativamente ao tema que estamos aqui a falar. Acho que a Índia tem apresentado recentemente algum prospect mais positivo naquilo que possa ser o seu contributo neste domínio. A China continua a ser uma incógnita e depois diria que o grande tema ali é tentar perceber até que ponto é que se consegue ajudar os países menos desenvolvidos a fazer a sua própria transição energética. E aí, pegando naquilo que o João disse, acho que pode ser, no limite, uma boa oportunidade para alguns players que estejam neste momento focados no nosso país e que se possa abrir portas para fazerem coisas fora portas. Portanto, tirando isso, diria que o impacto, se me perguntarem, a política da União Europeia versus COP27, diria que estamos a falar de uma coisa unbalanced. Estamos todos um bocadinho de acordo. Nós costumamos ter, no final de cada sessão, um painel de questões da audiência. A questão é que nós já excedemos bastante aqui o tempo que estava previsto para esta sessão. Creio que não vamos ter a oportunidade de ter essas questões, portanto, resta-me agradecer-vos pela vossa disponibilidade, simpatia e pela qualidade das vossas intervenções. Agradecer a todos e penso que com isto poderemos ir para a pausa, para almoço e, portanto, vemos-nos todos daqui a pouco. Muito obrigado. Muito obrigado.
Aliás, era o António. Era o... Não sei o que eu fiz. Veio o Salsa e o Nuno Sequeira. Eu acho que, percebendo essas dinâmicas, o que eu fico a achar é que ele de facto não. Não, exatamente. Essa foi uma que fiz. Depois já mais uma ou duas. Boa tarde a todos, bem-vindos à última tarde desta nossa conferência anual da Portugal Renewable Energy Summit. Antes de passarmos ao painel de licenciamento, vou só correr a poll que tivemos na aplicação hoje de manhã. A pergunta era relacionada com o offshore. Which do you consider to be the main challenges for the implementation of offshore wind in Portugal? Vou só destacar as duas respostas vencedoras. A primeira, remuneration mechanisms and price stability, e adequacy of the grid infrastructure. Vamos passar agora a um painel de licenciamento. Este painel está dividido em dois. Vamos começar primeiro por uma discussão acerca do simplex ambiental. Desta discussão vão fazer parte Pedro Amaral Jorge, da APREN, Nuno Lacasta, da APA, e Nuno Banza, do ICNF, moderados por Ana Santiago. Obrigado e até já. Sim, sim. Eu vou ficar no meio. Eu vou virar-me daqui para não ficar no meio. Muito boa tarde a todos.
Sejam muito bem-vindos a este debate sobre licenciamento de projetos renováveis, mais concretamente sobre a revisão do Simplex Ambiental, a que se dedica esta primeira parte, porque teremos, como já tiveram a oportunidade de ver no programa, uma segunda parte também no âmbito desta temática. A 21 de julho deste ano, o Governo anunciou um conjunto de medidas para simplificar o licenciamento de projetos. Este Simplex Ambiental, como é denominado, contempla, entre outras questões, alterações ao atual regime jurídico do impacto ambiental. Estão previstos novos limiares para os critérios de decisão para a submissão à avaliação de estudo de impacto ambiental de projetos fotovoltaicos e eólicos, nomeadamente. Uma das novidades é também, por exemplo, a introdução de um instrumento de aprovação tácita. E sobre este tema vamos então ouvir o que têm para nos dizer os nossos três oradores. Vou começar desde logo por Pedro Amaral Jorge, CEO da APREN. O Governo assume que o principal intuito desta revisão é aliviar a burocracia dos procedimentos. Não se conhece, como sabemos, ainda a versão final desta proposta, mas ainda assim, Pedro Amaral Jorge, estamos perante uma efetiva simplificação dos processos? Bom, dar-vos só uma introdução. A APREN, como vocês conhecem, preparou uma resposta à consulta pública que submeteu em devido prazo, que no fundo é a reunião do consenso de um conjunto de pontos de todos os promotores eólicos e fotovoltaicos e de outras tecnologias relativamente ao processo e, portanto, eu acho que a iniciativa é um primeiro passo importante, mas o Simplex por si só, na forma como estava redigido o texto que foi proposto, já tem algumas medidas que são importantes na aceleração, no fundo, dos tempos ou no encurtamento, na redução dos tempos para as etapas necessárias, mas, obviamente, precisa ainda de um conjunto de densificações e de eliminação de subjetividades. Muito bem. Obrigada, Pedro. Passava agora, dava a oportunidade agora ao Sr. Presidente do Conselho Diretivo da APA, Nuno Lacasta, de se pronunciar também sobre este pacote. Nuno Lacasta, considera que este conjunto de medidas configura verdadeiramente um simplex ambiental? No fundo, considera que vai aliviar o peso que recai hoje sobre os serviços? Bem, antes de mais, e vejo aqui na sala muita gente que já esteve na conferência de há 2 anos, já não me lembro com a pandemia, quando é que foi? O ano passado. O ano passado. Nós os três já estivemos em um painel com esta configuração nos últimos 5 anos, pelo menos 2 vezes. E, portanto, se me permitem, eu gostaria de fazer um bocadinho um update, respondendo à pergunta, que acho que vou fazê-lo, porque acho que temos muitas histórias a contar nos últimos anos. E a primeira é que, de facto, temos tido uma obsessão, e não com muito para fazer, mas uma obsessão em simplificar tudo o que sejam processos, quer internos, quer vis-à-vis promotores. Eu acho que para isso há 2 grandes fatores. Um é, obviamente, o sentido de importância e agora de urgência com a guerra na Ucrânia das energias renováveis no país. O outro, aliás, em rigor são 3, porque temos hoje uma maturidade da parte dos promotores que não tínhamos há 4, 5 anos atrás, eu já o disse em público muitas vezes. Há 4, 5 anos atrás sentávamos com os promotores, fora um ao outro, e só apareciam financeiros à frente. E quando fazíamos perguntas, não faziam ideia do que eram as perguntas. E nós próprios não tínhamos noção, com toda a sinceridade, do que eram os timings de project finance dos mesmos projetos. E, portanto, havia aqui um desalinhamento clássico, infelizmente, em termos das expectativas de uns e de outros relativamente àquilo que tínhamos pela frente. Hoje a conversa é completamente diferente. Hoje temos a capacidade de regularmente trocar informação, de constantemente trabalhar, nomeadamente com a APREN, já falarei sobre isso, em termos de standards. Temos uma experiência, obviamente, no terreno de buffers arbóreos, distâncias de segurança, algumas difíceis, questões de linhas de água. Regularmente fazemos conference calls e reuniões com promotores em que batemos estas bolas relativamente a estas questões e, portanto, temos aquilo que se chama massa crítica, que verdadeiramente não tínhamos há uns anos atrás. Por um lado. Por outro lado, e isto é muito, muito importante, decidimos coletivamente adotar uma metodologia colaborativa com a APREN, de começar a olhar para problemas que tínhamos comuns, com vista a encontrar diretrizes, guidelines, orientações e tudo mais. E estamos na iminência
de eminência ter um guia de licenciamento, que é o resultado, no fundo, de uma abordagem colaborativa, tipo ISO, e ainda temos coisas para passar para vocês, mas claramente tem sido um trabalho muito, muito, muito importante, porque no fundo vem cristalizar, vem codificar de uma forma colaborativa, como dizia, a experiência de todos nós. E depois, finalmente, temos as alterações legislativas. As alterações legislativas que nós verificamos nos últimos anos, ainda antes do Simplex, deste Simplex, porque se pensarmos no Decreto-Lei do Sistema Elétrico Nacional, se pensarmos no Decreto-Lei 30A, se pensarmos em abordagens regulamentares, como foram os despachos conjuntos, Direção-Geral de Energia e APA, no que diz respeito às coberturas dos edifícios, e às PACs, o PEB, já não sei como é que é, as siglas, porque já perdi de vista, estamos a preparar também mais um tema que eu sei que é relevante, que tem a ver com a questão de área de projeto no âmbito dos reequipamentos. E, portanto, temos hoje em dia uma dinâmica colaborativa de ir acrescentando valor que eu acho que, com toda a sinceridade, eu próprio, há uns anos atrás, achava que ia ser uma dor de cabeça. Contudo, há 3 temas, e aqui entro diretamente no Simplex, que continuam claramente um grande desafio de todos nós e das administrações em Portugal. E são os seguintes. O primeiro tem a ver com esta lógica que muitas vezes ainda existe de cada um trabalhar no seu tempo e no seu modo. Já me ouviram dizer a alguns de vocês isto em reuniões anteriores. Ou seja, eu emito o meu parecer, a minha autorização, quando acho que devo fazê-lo ou quando a lei me diz que devo fazer. O resultado disto é que cada um emite o seu parecer sequencialmente. Não há trabalhos paralelos. E a consequência disto é que aquilo que devia ser um projeto que devia demorar 1, 2 anos, se fosse assim, as pessoas até percebiam, pode demorar 3 ou 4 anos. E aqui há muito a fazer. E o diploma Simplex tem algumas pistas nesse sentido. Eu não posso neste momento, ninguém pode neste momento dizer o que é que vai sair do diploma Simplex, porque foi feita uma proposta em consulta pública, vieram milhares de comentários e neste momento está em fase de apreciação para ver o que é que sai dali. Este é um tema. Mais paralelismo e menos sequenciação nas tomadas de decisões. E, portanto, aqui é quebrar com as cotadas de cada um. Ainda hoje de manhã estava a ter um briefing de uma situação que a coisa andou um bocadinho ali em circuito fechado, entre nós e vocês, por acaso, e eu depois olho aquilo com atenção e digo, eu a pedir a ele a pedir a mim, mas verdadeiramente o que é que está aqui que não podia ter sido feito se calhar em 2 semanas e infelizmente passou mais tempo. A segunda grande desafio que temos em cima da mesa é perceber o que é que devemos deixar dentro e o que é que devemos deixar fora da avaliação de impacto ambiental. E é o âmago do diploma Simplex. Aí há matérias para discutir e aí eu bem sei que há um tema que muitas vezes se discute, e creio que já foi aqui também abordado ontem, e se calhar hoje que é o tema do deferimento tácito, quer de pareceres setoriais, quer de decisões finais. Eu sobre isso devo dizer que se a área agora, que está... Sobre isso vamos falar na segunda questão. Se puder Terceiro lugar, pronto, to be continued. Terceiro lugar, e não menos relevante, e também sei que vamos falar, todas as questões de recursos. Porque uma das perguntas que toda a gente está a fazer nos corredores desta conferência, que é da questão dos TRCs e da hierarquização dos projetos, há uma motivação de fundo, que é assim, as pessoas têm que ter consciência, e nós temos que ser transparentes nessa matéria, bem como a DGEG, que é, nós não podemos andar a trabalhar para o boneco, mas ao mesmo tempo temos consciência que as pessoas também, do lado de lá, dizem, então como é que é? Eu subo na hierarquia se estiver a dia, mas vocês não instruem enquanto a DGEG não disser que pode... Temos que resolver isto. Eu já falarei sobre isto, não sei se é nesta parte do painel ou na próxima, mas pode ter certeza que tenho 1 ou 2 ideias sobre essa matéria. Muito bem. Obrigada, Nuno, por este enquadramento inicial. E agora passava a Nuno Banza, o presidente do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, perguntando-lhe como é que a conservação da natureza olha para esta medida, que, por um lado, propõe agilizar os processos, mas promete também não descurar aqueles que são os valores ambientais. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite. É um gosto de estar aqui convosco. E nós, curiosamente, não temos grandes reservas em relação a este regime. Ao contrário do que até vimos escrito por alguns jornalistas, que o grande opositor deste regime ia ser a conservação da natureza. E talvez a razão pela qual nós não tínhamos maiores reservas, um pouco na linha daquilo que disse o Nuno Lacasta,
tem muito a ver com o facto de nós estarmos a fazer um caminho que é um caminho substancialmente diferente daquele que se fazia há algum tempo atrás e que está efetivamente a fazer a separação entre as áreas que têm vocação para a conservação da natureza, vocação com valores, com recursos, e as áreas onde a implementação de projetos não só não tem conflitos do ponto de vista da conservação, como inclusivamente, e nós estamos a trabalhar nisso, e é uma matéria na qual vamos envolver a APREN muito em breve, que tem a ver com o facto de, no território, nós, através do Programa de Transformação da Paisagem, estarmos a integrar dentro das áreas integradas de gestão da paisagem, nas operações que estamos a definir, estarmos a integrar mosaicos para descontinuidade. E nesses mosaicos, que no fundo estamos a falar de interrupções de contínuo vegetal, considerarmos a possibilidade de termos projetos de solar, mas eventualmente de outro tipo, mas aqui, sobretudo, em termos de solar. E estamos a fazê-lo porque, efetivamente, olhando para aquilo que é o território, percebendo a distância grande que existe entre as primeiras abordagens que tivemos, não é difícil qualquer um dos participantes desta conferência fazer uma pesquisa no Google e se escrever abate de sobreiros solar, vai ler uma lista enorme de notícias sobre abate de 1000 e não sei quantos sobreiros para instalar painéis, abate de 600 sobreiros para instalar painéis, abate de... E só estou a falar de sobreiros, podia falar de outras áreas, mas... E se circunstanciarmos essa realidade, vamos perceber que essa não é a realidade, por exemplo, dos projetos de 2021 e 2022. E seguramente não será a realidade dos projetos futuros. Porque também houve um caminho que se foi fazer. E esse caminho foi um caminho muito importante. Que faz com que nós hoje, quando olhamos para aquilo que é este simplex, nós possamos dizer aquilo que são as áreas com interesse para a conservação. Porque depois, quer dizer, nós estamos todos a ouvir falar de Sharm el-Sheikh, não é? Da COP do clima e da importância da floresta, da biodiversidade e do problema que temos da aceleração que temos que fazer para defender um conjunto de valores que têm que nos ajudar a nós a manter-nos cá vivos e com alguma qualidade de vida no mundo. E, portanto, todos percebemos esta importância. E para terminar, dizer que nós decidimos transformar aquilo que originalmente era visto como uma ameaça numa oportunidade. Partindo de uma base que é uma base comum, o diploma de simplificação deixa de fora, efetivamente, um conjunto de áreas que são áreas com importância para a conservação da natureza. E percebemos todos que essas são aquelas que, de facto, não quer dizer que em todas... Nós já licenciámos centrais solares em áreas de rede Natura. E, portanto, em grandes áreas de rede Natura, temos muitas áreas em que a instalação de centrais solares não gera nenhuma circunstância negativa, significativa. E, portanto, podem muito bem conviver com os valores naturais. Mas a verdade é que esta simplificação teve esta vantagem de fazer a separação entre aquilo que pode ser o território em que nós queremos desenvolver projetos de energias renováveis e os territórios em que precisamos de manter um determinado nível de conservação. Muito bem. Obrigada. Agora sim, vamos tentar explorar aquilo que está previsto em termos de deferimento tácito. Esta é uma das alterações fundamentais deste diploma, que permite aos promotores comprovar a ausência de resposta por parte das autoridades, e esta é uma medida que, de resto, está também prevista no Repower UA. E começava, se calhar, dando seguimento, continuávamos com o Nuno Banza. As entidades públicas, como é do conhecimento geral, devido ao elevado número de processos que têm em mãos, normalmente manifestam alguma dificuldade em responder dentro dos prazos estabelecidos na lei. Atendendo a esta realidade, vê aqui algum risco neste quadro da medida de deferimento tácito, Nuno? Vamos ver. Eu acho que a discussão tem que ser colocada numa outra perspectiva. Nós, como cidadãos, os promotores, devem ter a possibilidade de requerer da administração uma resposta célere. E aquilo que me parece que tem que acontecer, e falo em concreto do caso do ICNF, é que nós temos que dispor de mais recursos para dar uma resposta mais célere e melhor.
nós temos cumprido, nos últimos 4 anos, 19, 20, 21 e 22, nós temos cumprido os prazos de pronúncia, designadamente em matéria de avaliação do impacto ambiental. O que eu acho que nós podemos melhorar, e nós temos dado essa orientação, e aliás muitos promotores têm beneficiado com essa nova abordagem que nós temos implementado, é que nós começamos a conversar sobre os projetos desde cedo. E não fazemos aquilo que o Nuno estava a dar nota de pronúncia sequencial. Ou seja, nós não estamos à espera que alguém se pronuncie para os seguintes se pronunciarem, nós convidamos os promotores a contactar-nos, a pedir, a envolver-nos, a pedir informações, a partilhar informações desde cedo. Isso permitiu... Nós já temos algumas experiências muito interessantes. Nós tivemos 2 experiências no Alentejo. Nuno, há pouco estava a aflorar essa área. Nós tivemos 2 experiências no Alentejo em que, fruto de um early warning, não é? de um trabalho muito próximo com os promotores e um trabalho cedo, nós conseguimos salvar 2 projetos, ou seja, conseguimos rapidamente resolver um problema que tínhamos com 2 projetos, no caso do solar, porque conseguimos trabalhar com os promotores, nós abdicámos de algumas coisas, os promotores abdicaram de algumas coisas, mas rapidamente conseguimos encontrar uma solução. E, portanto, eu não estou especialmente preocupado com os riscos, porque eu acho que verdadeiramente associado a um simplex com prazos curtos, tem que necessariamente haver a capacidade de termos mais recursos dentro da administração para dar prioridade àquilo que verdadeiramente é importante, porque perceberão todos que nós estamos neste momento numa crise energética, não é? Atravessamos uma crise climática, mas estamos numa crise energética, mas nós, tal como a Agência Portuguesa do Ambiente, nós somos instados a pronunciar-nos diariamente sobre uma panóplia diversificadíssima de projetos, e digo eu, para vós será porventura mais fácil de chegar a esta conclusão, mas digo eu, não terão todos o mesmo nível de prioridade. Nós não precisamos de todos ao mesmo tempo avançar, ainda que precisemos que todos avancem. A verdade é que a administração não tem um mecanismo de priorização. Não nos dispomos de um mecanismo de priorização. E devíamos, provavelmente, dispor de um mecanismo de priorização. E uma nota que demos quando se colocou a questão do simplex é que nem todos os projetos deveriam ser tratados da mesma forma. Nós deveríamos ter classes de prioridades para os projetos. Porque há projetos que têm externalidades positivas para a sociedade. Todos os projetos, no limite, terão algumas externalidades positivas para a sociedade. Mas nem todos têm o mesmo tipo de externalidade positiva. E no caso da energia, isso é muito óbvio. Não é? Nós estamos a falar de desenvolvimento de economia de todos os tipos. Indústria, pecuária, uma panóplia diversificadíssima de projetos nos quais os nossos técnicos têm intervenção. Porque nós, como intervenção setorial, nós, na verdade, aquilo que tentamos assegurar quando se propõe um projeto, e é muito curioso olhar para os números, porque, de facto, até o número de pareceres favoráveis condicionados face ao número de desconformidades ou de pareceres desfavoráveis tem vindo a crescer brutalmente. Nós estamos, neste momento, para terem uma ideia, nós, na globalidade dos projetos, estaremos aí numa média de entre 92% a 94% de pareceres favoráveis. E, portanto, isso também mostra a qualidade dos projetos que estão a ser propostos à administração e a importância que os promotores deram à componente de conservação da natureza e biodiversidade. E, portanto, diria eu, estamos bastante confortáveis com a interação que estamos a ter com os promotores, mas não conseguimos fugir de uma linha de tempo em que nessa linha de tempo estão muitos projetos diferentes. E, portanto, provavelmente faria sentido nós ponderarmos, a administração ponderar, haver uma priorização de projetos. Ok. Nuno, obrigada. Nuno Lacasta, concorda com esta visão do ICNF? Ou seja, olhando aqui para esta ferramenta que é o deferimento tácito, como é que será possível equilibrar, no fundo, estes 2 pratos da balança, não é? Portanto, por um lado, travão à burocracia, por outro, a proteção ambiental. Se tiverem uns minutos, eu explico esta questão de uma forma que até espero que seja útil para, até nos corredores, falarmos um pouco mais. Vamos ver, este diploma vai, obviamente, já toda a gente percebeu, ter normas adicionais sobre o tema de deferimento tácito. Mas gostava de começar por dizer que o tema do deferimento tácito é tudo menos novidade para quem, por exemplo, lida com a avaliação de impacto ambiental. A avaliação de impacto ambiental já tem o deferimento tácito desde o seu início. Aliás, motiva um contencioso comunitário, mas nós conseguimos escapar entre a chuva, por agora, porque, de facto, uma decisão ambiental
da avaliação ambiental, se não for emitida em prazo, gera deferimento tácito. Como imaginam, é uma ferramenta poderosa de gestão, porque a última coisa que se quer é ter um deferimento tácito. Mas o deferimento tácito em si mesmo, permitam-me que diga isto, é a ferramenta dos preguiçosos e pobres. E se calhar incautos. Porque eu já tive esta discussão com todos os meus colegas europeus praticamente. Confesso que não falei com os búlgaros ainda. Mas para os alemães nem percebem a figura. Não existe a figura do deferimento tácito. Porque eles decidem em tempo e horas, mas obviamente têm recursos. E, portanto, o que é que nós podemos fazer e como é que podemos olhar para a questão do deferimento tácito? O Nuno Banza dizia bem, vamos fazer uma lista de prioridades, de hierarquias. Nós devemos fazê-lo. E nós, por exemplo, na APA temos uma prioridade óbvia já há vários anos, que é a descarbonização passa à frente de tudo o resto. Ainda hoje estava a falar de manhã com os administradores portuários, quando eu digo isto, olham para mim com um ar, o que é que se passa? Mas não há dúvida, é a descarbonização, isto muito antes da invasão da Ucrânia. E, portanto, o que é que nós podemos fazer em relação à questão do deferimento tácito? O deferimento tácito pode ser uma ferramenta de gestão, sem dúvida. Pode ser uma ferramenta de gestão no sentido de dizer, eu com isto faço uma seriação daqueles que entraram e aqueles que estão para entrar. Mas como gestor, eu diria, entre as ferramentas de gestão, é aquela, lá está, mais preguiçosa que eu posso ter à disposição, porque devia ter outras. E acho que, portanto, devemos, se calhar, a montante, perceber o que é que entra em jogo e o que é que não entra em jogo. Que é tema que o Diploma Simplex tem já lá previsto. E tenho a certeza que na consulta pública houve muito mais sugestões nessa matéria, vamos ver no que dá a discussão. Por outro lado, isso é muito importante em relação ao deferimento tácito, e queria deixar em cima da mesa, temos que estar preparados que ele vai nos gerar algum risco. Há um risco, que é um risco, enfim, que apesar de tudo eu acho que podemos gerir, que é um novo contencioso comunitário. Acho que o país está preparado para correr esse risco. Parênteses. Correu exatamente um risco quando decidiu no diploma 30A isentar de prevenção e controle de poluição, legislação de prevenção e controle de poluição, o hidrogênio verde. Somos o único país europeu que o fez. Estamos agora a fazer lobby na União Europeia, na revisão da Diretiva de Emissões Industriais, para outros países, digamos assim, pensarem isto nestes mesmos termos. Temos que ter uma maioria, mas a verdade é que estamos numa situação sozinhos, não há nada mal quanto a isso. Portanto, risco contencioso comunitário. Há um outro risco que é o seguinte, e é de financiamento. Pelo menos é o que vocês nos dizem, não estou a inventar nada, foi o que me vieram dizer a mim, vários dos promotores. Que é uma decisão vazia de medidas, eu chego à banca e a banca diz, eu não te vou financiar isto, porque o risco que tu tens aqui, regulatório associado a este projeto, de não ter medidas, porque eu não sei se tem impactos ou não tem, ou se polui ou não polui, faz com que eu não te financie. Eu nem tinha noção disto quando foi discutido inicialmente, mas é o que nos estão a dizer. Mais, é o que nos está a dizer a banca. Pensem bem nisto. Eu estava amanhã a falar com alguns empresários, alguns banqueiros nesta área, e diziam, cuidado com isto, porque o que é que fazemos? Alinhamos isto com o ESG, alinhamos isto com a taxonomia, podia ser uma forma de olhar para isto, isto é, a taxonomia, não sei se estou a falar aqui muito chinês para muita gente, espero que não. A taxonomia já tem critérios no que diz respeito a alterações climáticas, mitigação e adaptação, e está a preparar para a água. Podia ser uma forma de olhar para esta questão. E, no entanto, temos que refletir sobre ela. Porquê? Em suma, o projeto tem o ok para seguir por deferimento tácito, mas depois chega à banca e eles dizem onde é que estão as medidas de mitigação potenciais ou atuais, onde é que estão geridos estes riscos. Devíamos refletir um bocadinho sobre isso. Isso é, a Parte está preparada para fazer essa discussão. Eu agora vou ter que bater no Nuno. O problema não é esse. Eu estou a ser o mensageiro. Don't shoot the messenger. Não, mas às vezes a gente interpreta. Então efetivamente, o que nós precisamos aqui é, eu pressuponho que o deferimento tácito, e como está escrito, implica que o promotor, com a experiência que tem, quando se propõe a executar aquele projeto, toda a documentação que lá está, fruto da sua experiência, sabe que vai ter uma aprovação. E se efetivamente o projeto está lá e esse risco, se o projeto não cumprir alguma normativa legal, o deferimento tácito não é possível e o risco está do promotor. Portanto, eu não estou a ver nenhum promotor a correr o risco de submeter um projeto que não cumpre todos os preceitos legais. O que a banca quer é, para além de um deferimento tácito, é uma aprovação explícita. Ou seja, é no fim do processo de deferimento tácito haver uma chancela de alguém a dizer assim, deferimento tácito é igual à aprovação do estudo de impacto ambiental. Ponto. Tal como está previsto. E no momento em que isso estiver escrito, a banca diz assim, sim senhora, quem é que emitiu? Foi a APA, foi o CNE, foi quem foi. Está aqui a chancela e isto é o mesmo. Quando o deferimento tácito é igual à aprovação do estudo de impacto ambiental, este problema já não existe. Porque o problema não é, vejam lá no que é que se vão meter, não. O que falta é, não há um papel, eu agora vou brincar com
com os advogados e com os financeiros. Tem que haver um papel no dossiê que diz assim: alguém me disse que este projeto cumpre todos os preceitos ambientais e que não levanta nenhum risco e, portanto, não é do ponto de vista ambiental que não vai ser bancável. E, portanto, o que nós precisamos é, para além do deferimento tácito, é uma aprovação explícita. Ou seja, é preciso haver um papelinho a dizer assim, agora este projeto... Agora posso eu defender o Nuno. Não há para defender, eu acho extraordinário, deixa-me lá dar aqui porque uma o burocrata Pera. de serviço, Não, mas afinal... Não, eu só quero um papelinho. É que nós não conseguimos. Esse é o problema. É que nós temos que decidir o que é que queremos. Concordo. Nós queremos a administração a pronunciar-se, a ajudar-nos a chegar ao fim, com uma pronúncia que nos garante que aquilo que nós vamos fazer garante pela administração, que aquilo que garante que o que nós vamos fazer está conforme, ou queremos uma rapidez montada num deferimento tácito em que a administração não se pronunciou? Não, pressupõe sempre que o projeto, porque o promotor, quando submete um projeto e ele próprio aceita o risco de pegar na deferimento tácito com uma aprovação explícita e ir construir o projeto, é porque ele está muito seguro que tudo aquilo que se refere cumpre todos os requisitos, não é? Eu sei, mas a questão... Se não não tinha concluído o raciocínio, porque eu acho que tenho mais uma ou duas pistas para ajudar. Então, porque eu não discordo desta premissa com efeito, mas qualquer jurista na sala sabe que a liability ou é assumida ou é empurrada. E, portanto, nós podemos discutir isso num painel só sobre isso. Mas eu que sou jurista e que já trabalhei em compliance e liability, também sei o que é que está subjacente. Eu não estou a dizer nada que não seja. Pensemos nesta dimensão, giramos o risco e, reparem, uma forma de gerir o risco é a lei. Não sei se me estou a fazer entender. Isto é, o selo legal confere ao Peleges, no fundo, através da lei, a questão da liability posta de parte que estavas a invocar, parece-me de forma mais clara. Terceiro lugar, acho que é importante, e não tem a ver com a alteração legislativa, e eu terminava com isto, que ficasse claro que há muita coisa que pode ser feita, e que está a ser feita, e que vai ser feita, para ajudar toda a gente a trabalhar melhor. Ao nível, por exemplo, dos sistemas de informação e dos sistemas de informação geográfica, temos um trabalho enorme. Aliás, está neste momento a decorrer precisamente um valor, um acrescentar de valor sem precedentes ao nível da preparação das go-to-areas, que eu estou absolutamente convicto vai nos ajudar para além do tema da go-to-areas. É um trabalho colaborativo em uma série de entidades das administrações, sob a liderança do Governo, para precisamente percebermos o seguinte, que é, e isso sim, se nós tivermos o trabalho a montante bem feito, muito mais clarificado, despistadas as restrições e tudo mais, tudo o resto igual, eu tenho uma segurança, eu reduzo brutalmente o risco de haver um impacto, de haver um fenómeno de poluição. E, portanto, é isso que eu estou a tentar, modestamente, invocar, para além do papel, que de facto não estava à espera desta versão de papéis. Mas é que o papel é sempre pedido nos contratos de financiamento. E em papel, parece o gato fedorento. Em consequência, eu diria mesmo que, e volto ao diploma simplex, se nós conseguirmos trabalhar, o Nuno Banza dizia isto há pouco, a montante da submissão dos projetos, nós vamos estar a poupar imenso tempo. A toda a gente. 28%, isto é uma estatística, 28% dos projetos que dão entrada na APA, portanto, estatística e factualmente a tua premissa tem que se lhe diga, estão mal instruídos. 72% estão mal instruídos? 28%. 28% é um dado sensível para o modelo. Ok? Portanto, se 28% das coisas que batem à porta... Mas tu aí tens que explicar, desculpa. Posso dizer de composição da má instrução, tens que avaliar como tu todos, imaginas. não é? Só isso. Não, o que eu estou a tentar dizer é outra coisa. É que se 28% está mal instruído, por cada ponto percentual que eu conseguir melhor instruir numa abordagem colaborativa à montante da submissão, eu estou a poupar tempo e dinheiro. Concordo. E a poupar papel que não serve para nada. Claro. Ou que serve só para tirar a liability da esquerda e para a direita. E, portanto, eu acho que devemos investir nisso. Insisto, na proposta de diploma está lá uma proposta de arranjo de governança e, por isso, isto alia-se ao tema de evitar a sequenciação da decisão e paralelismo e também ao tema de pôr toda a gente, o mais cedo possível, a ajudar os promotores e vice-versa, o Estado também, a melhor instruir os processos. Enfim, deixa-me só dizer uma coisa muito eu rápida. acho que, só mesmo para terminar, que eu gostava de deixar uma outra estatística, porque esta, há uns anos atrás, ninguém tinha noção. Desde 2013,
foram analisados cerca de 1.300, e só na avaliação de impacto, já nem falo depois nas centenas de milhares por ano de licenças de água, no caso que nos diz respeito, que são emitidas. 1.385 projetos, em termos, por exemplo, de verificação e sujeição à avaliação de impacto ambiental. Destes, 15% foram considerados como tendo impacto ambiental e, portanto, passaram para a fase de avaliação de impacto. Aqui o segredo é ou considerar que não tem que passar por este crivo, ou, se for por este crivo, aí eu, por exemplo, eu acho que um deferimento tácito fazia algum sentido. Obrigada. E, portanto, deixo aqui a pista de que o deferimento tácito não é nenhum papão, também não é a solução panaceia que muita gente pensa, por razões que eu acho que são fáceis. E já agora só uma nota muito breve, que é, no seguimento dessa nota que estavas a dar em relação à estatística, eu acho que essa questão da instrução é relevante, até porque depois, quando passamos a parte da instrução, nós já estamos com percentagens, no nosso caso, de mais de 90% de pareceres favoráveis. E, portanto, já estamos a falar de uma margem muito, muito pequena de projetos que precisam ou de ser melhorados, ou de mudar de sítio, ou de... Portanto, já estamos num nível de desenvolvimento que merece que haja algum investimento no lado da instituição. Sim, mas aqui o tema, e aí estamos todos de acordo, é o tema do tempo que estas coisas demoram, porque, de facto, isto é uma coisa que a gente nós nunca somos julgados por 99% da nossa atividade, somos julgados por 1% que é outlier em relação à média. E, portanto, verdadeiramente aqui eu acho, sobretudo, e também não é novidade, na legislação de impacto de emissões industriais já existe esta prerrogativa, que é os parceiros setoriais, por exemplo, devem vir a tempo e horas e devemos ter a capacidade coletiva, ainda que não seja a ótima, de, se não vem a tempo e horas, se passa 6 semanas, vamos admitir, ou 2 semanas, ou 3 semanas, não podem passar 6 meses. Obrigada, e esse é um drama que às vezes, agora não é o mensageiro a dizer, é o que tem que coligir tudo isto e passa a vida a pegar no telefone e a perguntar a tudo e todos para nos darem a tempo e horas os parceiros que depois nunca chegam. Eu só vou pedir ao Nuno para ele no próximo ano trazer a interseção entre quem é associado à Parte e os 72% da aprovação, porque é para saber se efetivamente os 28 estão fora do membership da Parte, porque se assim for o caso, temos ainda muito que recrutar. E praticamente já se esgotou a meia hora. Eu queria apenas perguntar a cada um se querem referenciar aqui muito brevemente alguma outra questão que este pacote prevê, para além do deferimento tácito. Muito rapidamente, a destacar aqui algum ponto deste pacote Simplex que considerem relevante, para termos aqui possibilidade de deixar uma questão da audiência. Este pacote de Simplex veio dar o contexto para as go-to areas, ou veio criar o contexto favorável para as áreas de prioridade de intervenção, nas quais nós estamos efetivamente a trabalhar com bastante afinco e que vão seguramente resolver uma parte muito relevante dos conflitos originais de propostas e, portanto, isso é uma oportunidade única. Muito bem. Pedro, quer salientar? Acho, só rapidamente, em 15 segundos, acho que temos de ter muito cuidado com o conceito dos elementos adicionais e arranjar uma forma muito pragmática de gerir essas interações múltiplas. Obrigada. Não quer Concordo, salientar? e acho que já temos algumas pistas na lei de pedir só uma vez, acho que sim. Eu já disse isto no Ministério, veja ali, chefe de Gabinete Secretário de Estado da Energia e Ambiente. Eu acho que, em grande medida, Portugal já é uma go-to area. Portugal todo. Eu comparo-me com os meus colegas de outros países, com quem ando a falar há um ano, todas as semanas. Aliás, tivemos há dias, com o Ministro do Ambiente, numa reunião com a sua homóloga espanhola, e quando nós começámos a descrever algumas das coisas que já temos na lei portuguesa, a Ministra espanhola só tomava nota. Eu também quero. Aí nós tomámos nota também de umas quantas que eles têm do lado de lá. Mas para dizer o seguinte, que isto não é dizer que nós não precisamos de go-to areas. No Neto testemunha, sou defensor das go-to areas antes delas aparecerem como conceito. Mas o que nós acho que podemos dizer é que o caminho que trilhamos nestes anos, em termos de energias renováveis no país, quando comparado com outros países, e também do ponto de partida onde vimos, dá-nos motivos para achar que diplomas como este vêm acrescentar valor a algo que já tem um track record interessante. Muito bem. Então, teremos que encerrar e eu, se calhar, lançava só aqui uma pergunta para que brevemente se possam pronunciar sobre ela e vem da audiência. Por que não apresentar, está aqui projetada, por que não apresentar um modelo comum de elementos necessários entre a APA, ICNF e JEG, desta forma evitar-se sucessivos aditamentos e esclarecimentos. Concordam? Muito brevemente. Eu diria já que sim. Aliás, o trabalho que nós estamos a fazer da simplificação do guia de licenciamento é tentarmos chegar
a essa norma ISO que o Nuno referiu, que é uma interpretação consistente, equivalente, igual de todos os players que estão dentro do ciclo de vida do projeto, desde o seu desenho até a entrada em funcionamento. Exatamente. E que dá conforto à nossa intervenção. E a toda a gente. Isso mesmo. Nuno, quer acrescentar alguma coisa sobre isso? Sou um grande defensor de criar o mais possível automatismos nos sistemas de informação e nas normas procedimentais, por forma que a mão humana seja focada para aquilo que constitui verdadeiramente valor acrescentado. Isto é extremamente difícil. E nem por cima no Estado, ainda mais difícil é porque a cultura, como disse, é de sequenciação e de... Faz lembrar aquela coisa do anel, o golem do Senhor dos Anéis. My precious. Mas há que ter liderança e há que ter sentido de direção, e eu acho que temos hoje em dia, não tenho dúvidas, em Portugal. Muito bem. Aliás, o Secretário do Ambiente e da Energia foi isso que disse há 2 dias na COP, precisamente numa mesa redonda sobre esta matéria. Venham para Portugal investir, porque comparados com os outros, o nosso ambiente regulatório está bastante à frente. Não quer dizer que não tenhamos desafios, e certamente nos corredores vão apresentar mais uns quantos, mas insisto, o caminho que fizemos é um caminho interessante. A arquitetura é moderna, sim. Muito bem, muito obrigada a todos. Vamos ouvir então a segunda parte deste painel. Obrigada e até já. Obrigado a todos por este curto, mas animado painel. Passo agora para a segunda parte deste painel sobre o licenciamento de projetos renováveis. Desta feita, vamos analisar o guia de licenciamento de projetos renováveis onshore e chamo para tratar disto a Maria do Carmo Figueira, da APA, o Filipe Pinto, da JEG, Ana Guerreiro, da Generg, Timóteo Monteiro, EDP, Miguel Mascarenhas, da BioInsight e a minha colega Susana Seródio, da APREN. Muito obrigado. Até já. Boa tarde a todos. Vamos então dar início a este segundo painel, que acaba por ser uma continuação do anterior, mas focado num projeto que a APREN, juntamente com a DGEG e com a APA, tem estado a desenvolver, que é o Guia do Licenciamento. E, primeiro que tudo, queria agradecer a todos os presentes, principalmente à APA e à DGEG, pela colaboração que têm tido connosco, e aqui à Ana Guerreiro e ao Timóteo Monteiro, que têm sido os 2 associados que nos têm acompanhado mais de perto e que nos trazem muitas vezes para junto da realidade do que se passa. Tem sido um projeto muito engraçado. Basicamente é como se estivéssemos aqui numa reunião que fazemos tantas vezes por Teams, mas hoje temos um bocadinho mais de plateia que eventualmente no fim depois poderá interagir. Para quem não conhece o projeto e não está um bocadinho a par, o Guia do Licenciamento o objetivo que tem, basicamente, é tornar visível o processo desde o início até o seu fim. Não é suposto ser um guia metodológico, mas um guia que torne claro os entregáveis que os promotores têm que entregar e cada um dos passos que têm que fazer desde o início em que pedem um TRC até ao fim em que têm uma licença de exploração. Pronto. Não me alongando mais, e porque não temos muito tempo, e passando aqui aos meus colegas, eu começo pela primeira pergunta que vai em direção ao guia, não é verdade? E vou começar pela Maria do Carmo, que é qual é a importância que dá a este trabalho que estamos a desenvolver e qual é que vai ser a utilidade final do documento onde pretendemos chegar. Já não está longe do fim. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria aqui agradecer à APREN o convite para nos juntarmos aqui a este painel, não é? Para esta reflexão conjunta, hoje partilhada com a assistência. Também dizer que, obviamente, a APA também, enfim, encara este exercício conjunto colaborativo com a APREN como um exercício da maior prioridade e de uma grande mais-valia para o nosso próprio trabalho. Olhando um pouco e até ouvindo algumas das apresentações que fomos ouvindo durante o dia, até ontem, ouvimos todos falar em dificuldades ao nível da instrução dos processos, da demora na própria tramitação processual, na informação que se pede, às vezes de clareza de critérios, enfim, todo um conjunto de elementos que, se nós conseguirmos, com este esforço conjunto, tornar claro para todos os intervenientes os passos do processo, o tempo que se demora em cada fase,
a informação que é necessária apresentar em todos os aspectos, seja uma análise de enquadramento, seja a própria avaliação de impacto ambiental. Penso que será benéfico para os promotores, que têm uma certeza jurídica, técnica de como vai ser o seu processo, e também para a administração. Certamente facilitará a forma como nós poderemos gerir futuramente toda esta dinâmica. Não é, penso que já foi aqui referenciado várias vezes, dificuldades que todos temos em termos de recursos do lado dos promotores, do lado da administração, a dificuldade que é muitas vezes ter uma capacidade de resposta adequada perante estes desafios todos que temos em conjunto da transição energética e, no fundo, acelerar toda esta tramitação processual ao nível do licenciamento elétrico e ambiental, mas esses desafios, obviamente, precisam de capacidade de resposta. Se, à partida, os projetos já nos vierem bem instruídos, não houver espaços mortos, enfim, nos vários momentos em que temos que intervir, e nos permitirem uma decisão sustentada e o mais célere possível, certamente nos facilita o trabalho do nosso lado. Portanto, nós encaramos este exercício com a Aprende com este objetivo. Também temos de procurar envolver as outras entidades, porque a APA está aqui, enfim, estou aqui a representar a avaliação, o ambiente, mas a APA é face visível de um processo no qual intervêm muitas entidades e, no fundo, até uma lógica que vem vertida até em algumas alterações legislativas recentes, da integração mais possível de todas as dinâmicas, todos os processos autorizativos em sede de avaliação de impacto ambiental. Se queremos alcançar esse mesmo objetivo, é importante que reflitamos neste tipo de conteúdos que estamos a produzir todas essas dinâmicas para garantir que um promotor, enfim, sabe perfeitamente o que é que tem que fazer, o que é que tem que entregar e tem uma resposta objetiva da parte da administração. E, portanto, a APA assumiu este trabalho como um compromisso e, portanto, temos tido uma colaboração próxima e realmente é isso que esperamos que no final, já esteve mais longe, como a Susana refere, mas que no final consigamos todos alcançar esse resultado e possamos apresentar o resultado desse nosso esforço. Muito obrigada. Miguel, eu não me esqueci de ti, não falei de ti, mas o Miguel Mascarenhas é o representante, o CEO da BioInsight, que é a empresa que nos está a acompanhar do lado da parte ambiental e que nos tem dado consultoria e tem acompanhado toda essa parte. Que experiência é que tem sido este guia para vocês? Partilham um bocadinho também com o resto da plateia a importância que está a ter o projeto para vocês. Bem, o modo como eu vejo este guia é mais uma ferramenta de muitas que estão a ser desenvolvidas por várias entidades, consultores, empresas, a Aprene, e que começou com o projeto exatamente que a Aprene nos lançou, em conjunto desafiámos há um ano atrás, da questão da simplificação, por causa da diretiva Quadro Água, a diretiva... ajuda-me lá, Maria, a diretiva que exigia que a gente simplificasse o processo e fizesse em 24 meses, isso é fácil de definir. Nós começamos por analisar pais renováveis. Sim, é essa mesmo, obrigado. Começámos por analisar o que é que seria a simplificação. Uma das coisas que nós verificámos, que era comum e que foi auscultando todas as partes que participam neste processo, foi exatamente a questão do que é exigido não ser claro, ou do que é entregue não ser claro, não estar completo, e a questão do atraso que isso provoca, com pedidos de elementos adicionais, não é? E muitas vezes depois depende da perspectiva, não é? Está aqui a Maria do Carmo, muitas vezes que tem que tomar decisões e não tem os elementos, portanto é difícil poder avançar, tem que se pedir, ou o promotor não tendo perfeita noção do que é que tem que ser entregue e poder-se preparar com tempo e com antecedência, porque é uma forma de ganhar tempo, é começarmos a preparar antes, não é entregar um processo mal instruído. Verificámos que havia uma das oportunidades que tínhamos para melhorar, era a questão de criar um guia participativo, envolvendo toda a gente. Aliás, uma das últimas recomendações da União Europeia é exatamente que se envolvam as autoridades nacionais e regionais e todos os que participam do processo a discutir o modo como isto pode ser simplificado. Nós antecipámos-nos, começámos já a fazer isto o ano passado, leva tempo e atenção que isto tem que ser feito com muita gente que está aqui provavelmente a pedir a quem está aqui ao meu lado que lhes dê resposta no dia-a-dia na questão do licenciamento e eles têm que arranjar tempo para poder auscultar, poder participar connosco nas reuniões, portanto não é um processo fácil. E eu termino dizendo, pelo menos é isto que eu aplico a mim, procuro aplicar aos outros, que é o que tiver que ser dito do ponto de vista técnico que seja dito,
mas o ónus da responsabilidade de simplificar o processo e de andarmos para a frente e de melhorar está em todos nós. Exatamente. Não está só na APA, não está só na DGEG ou não está só na Aprende. Está em todos nós, cada um de nós. Sei que é chato, é difícil, mas cada um de nós tem que fazer, tem que se obrigar a fazer melhor do que o que fez anteriormente e procurar acelerar. Depois puxamos uns pelos outros, acho nesse sentido. Sim, nós tivemos uma primeira fase em julho, que houve sessões colaborativas com partes associados da APREN e que fazem parte do grupo de licenciamento, grupo interno de trabalho da APREN, mas pretendemos, e se tudo correr bem, ainda este ano haver uma consulta de um documento um pouco mais estruturado e que possa ir também às outras entidades que estiveram nas sessões colaborativas, e CNFs, CCDRs e outras entidades. Filipe, do vosso lado e do lado de DGEC, partilha também um bocadinho connosco o que é que tem sido a experiência. Eu, para já, permitam-me só agradecer o convite à Direção-Geral. Para nós, obviamente, é sempre um prazer colaborar. No evento da APREN, que não é só um evento que é muitas vezes direcionado só para os associados, não é só tentar envolver a administração pública, mas é trazer outros atores, nomeadamente europeus, e refresca aqui um bocadinho aquilo que é toda a nossa narrativa enquanto um setor, os soundbites, as narrativas, os pensamentos, mas lançam de facto novas ideias. Isto, de facto, eu acho que é a mais-valia do evento enquanto um todo. E, portanto, obrigada. Obviamente, o meu agradecimento ao Presidente da APREN e, obviamente, a todos os restantes. Relativamente ao guia, para nós, Direção-Geral, e eu aqui, Serviços Elétricos, que colaboramos com ele, portanto, é uma competência até natural dos próprios serviços, dinamizar guias, etc., porque nós entendemos que as questões do setor elétrico, nomeadamente no desenho dos projetos e por aí em diante, sempre exigiram que os serviços clarificassem ao máximo aquilo que se pretende, que são os elementos que devem ser entregues para o licenciamento das instalações. E, portanto, desde os guias da produção independente, das linhas elétricas, ultimamente até da mobilidade elétrica, sempre nos conduziu esta visão, que é muito dos serviços. Depois aqui a questão crítica é desenvolvê-los, e depois de os desenvolver é atualizá-los, e ir muitas vezes encontrar expectativas, e isso depois tentamos fazer em fóruns alargados. Quando foi dirigido aqui o pedido à Direção-Geral para colaborar, para nós foi um ótimo, trabalhar um ótimo, porquê? Porque percebemos que não era desenvolver um guia do licenciamento elétrico, porque já tínhamos alguns documentos escritos, principalmente na altura dos leilões, e nessa altura, e perceber que de facto era um documento de fio a pavio, ou seja, desde, e eu isso, quando no guia, logo no primeiro capítulo, acho que vem qualquer coisa muito conceptual, mas no sentido de desde a ideia até ao desmantelamento. Portanto, ter esta visão de conjunto do projeto. Obviamente, há de ser muito mais densificado naquilo que é os processos de licenciamento elétrico e a parte ambiental, mas também passa sobre o licenciamento das câmaras e, portanto, todas essas vicissitudes do projeto. E para quê? Porque se entendeu a dada altura que muitas vezes para os promotores é isso que de facto interessa na própria gestão daquilo que é o risco do projeto, não só para os promotores aqui nacionais, que muitas vezes colaboram, mas naquela expectativa também do país conseguir atrair capital e projetos internacionais. E nesse sentido, aquilo que esperamos de facto e a nossa expectativa é que o guia se torne também numa base comum de comunicação entre nós, a administração, que é a nossa visão, portanto nós administramos, como a palavra diz, nós estamos obviamente sujeitos ao princípio da legalidade, de cumprir aquilo que está na lei, e muitas vezes alguns conceitos, alguns entendimentos, tentar transmiti-los naquele documento para que fique de uma forma como entendimento comum entre as partes e que sejam um veículo para melhor comunicação. Obrigada, Filipe. E passando aqui à Ana. Ana, vocês têm aqui um papel bastante importante, não é? Porque são quase a nossa realidade do dia-a-dia e que nos transmitem
ok, isto é por aqui, não é por aqui, vocês não estão a apanhar este pormenor, que é uma coisa com que nós nos debatemos todos os dias. O que é que para vocês está a ser a experiência do guia e o que é que vos vai trazer de útil depois no vosso dia-a-dia? A elaboração deste guia teve desde logo o mérito de juntar várias partes interessadas e colocando promotores, quem quer licenciar e quem licencia, a falar no mesmo grupo de trabalho e uma entidade a ver as dificuldades da outra, portanto nós a vermos as deles e eles a verem as nossas, conseguimos aqui fazer um trabalho que pretende ser uma síntese de toda a legislação, que é extensa, por vezes tem algumas redações que não são tão claras e também tentamos aqui clarificar algumas coisas que podem parecer claras para algumas pessoas, mas que depois uma outra pessoa lê e já não tem o mesmo entendimento. E nós, ao discutirmos na elaboração deste guia, que já leva com várias sessões de trabalho, nós conseguimos aqui chegar ao ponto, realmente era isso que se pretendia e é isso que vai ficar escrito. E isso é muito importante, porque é importante para licenciar e para o processo ser claro e ser célere, nós temos que saber aquilo que temos que fazer. E por vezes isso não é claro. E portanto, se no decorrer deste trabalho, de norte a sul, cruzando todas as entidades envolvidas no licenciamento, ficar claro as metodologias, termos um modelo comum daquilo que é necessário entregar, daquilo que é necessário apresentar, e não ficar dependente de alguma subjetividade de critérios, que por vezes acontece, quem licencia sabe perfeitamente que essas coisas acontecem. Se não ficarmos dependentes disso, eu julgo que é uma mais-valia. Investimos agora tempo a fazer este guia, mas vamos recuperar esse tempo ao não perder tempo no processo de licenciamento. E isso é muito importante. Nós vivemos neste momento uma emergência climática, já vivíamos há muito tempo, agora vivemos também uma emergência energética e nós temos que licenciar. E, portanto, para licenciar, queremos licenciar bem, mas temos que saber aquilo que é para fazer. E quando tivermos esse conhecimento, julgo que vai ser um processo muito mais fácil para todos os envolvidos. Timóteo, vocês e o Timóteo então está no setor há muito, muito tempo e mesmo assim continua a haver dúvidas e às vezes debates com as entidades sobre coisas que não são claras para vocês. Por isso, o que é que tem sido a vossa experiência? O que é que esperam do documento? Tentando ser sintético e não me perder aqui no meio dos meus apontamentos, um guia de licenciamento conjunto procura dar uma imagem clara da totalidade dos pareceres, autorizações e processos de licenciamento a que um projeto desta natureza está sujeito. Isto é obviamente muito útil para todos os stakeholders envolvidos. Desde logo, para quem promove e investe, é extremamente útil, a previsibilidade daquilo que tem que fazer, etc., é extremamente útil. Mas é também útil para a administração pública, do meu ponto de vista. E eu dou um exemplo. Quando se fixam prazos para a concretização dos projetos viabilizados na sequência de procedimentos concursais e leilão, é conveniente ter uma ideia muito concreta de tudo aquilo que, em termos reais, é necessário fazer e de quanto tempo demora e dos prazos que demora. E, portanto, para que os prazos que são fixados nesse âmbito sejam prazos realistas. Queria destacar, já foram dadas aqui muitas ideias com as quais eu concordo plenamente, queria destacar aqui só uma questão. Particularmente no que respeita aos conteúdos dos pareceres, autorizações e processos de licenciamento, esta tentativa de padronização, de especificação, digamos, a todos os níveis, em termos de definição e detalhe dos requerimentos dos promotores, o que é que deve estar nos requerimentos dos promotores e nas decisões da administração pública, do meu ponto de vista, é muito importante, é uma mais-valia muito considerável. Quer na fase da elaboração dos processos pelos próprios promotores, que sabem exatamente o que é que têm que lá colocar, ou sabem em 99% o que é que têm que lá colocar, quer na fase da avaliação pela administração pública. É muito importante esta especificação. E eu dou aqui um exemplo também, já agora atrevo-me a dar mais um exemplo.
avaliação de impacto ambiental em estudo prévio ou em projeto de execução. A definição daquilo que constitui as peças dos projetos a apresentar em estudo prévio não pode ser a mesma coisa, não pode ser igual a um projeto de execução. São coisas completamente diferentes. Os objetivos são diferentes. As fases do processo são diferentes, porque o estudo prévio depois vai ter um recap. E, portanto, nós não podemos estar a querer, numa fase de projeto de avaliação de impacto ambiental, estudo prévio, que o promotor apresente um projeto de execução. Não pode ser. Há aqui um problema potencial. Desculpem também, se calhar vou divergir aqui um bocadinho. Há aqui um problema potencial. É a divulgação desses conteúdos standard, dessas especificações, pelas várias entidades da administração pública, muitas delas regionalizadas, que participam nos processos da AIA e a sua aplicação efetiva. Aqui a capacidade de orientação e controlo do funcionamento das comissões que cabe à APA, parece-me que é muito, mas mesmo muito relevante. E que pode ajudar, não sei se estou a ajudar a APA ou não, que pode ajudar efetivamente a melhorar estes processos. Concretamente, por exemplo, quando falamos da apresentação de elementos adicionais nos processos de avaliação de impacto ambiental. Bem, nós quando começámos o guia estávamos longe de perceber os desafios que íamos apanhar pelo caminho. Entretanto, efetivamente, o cenário do setor energético mudou muito. As exigências com o volume de projetos já era grande e intensificou, e chega um REPowerEU com mais exigências e mais medidas sobre o licenciamento e que se vieram a traduzir depois em alterações legislativas também a nível nacional. Saiu o 30A e, mais recente, o 72 de 2022. O que é que vocês consideram de positivo que esta nova legislação que tem saído trouxe? Ou não, claro. E o que é que consideram que continuam a ser bloqueios ao licenciamento e, efetivamente, devíamos trabalhar sobre eles e que não é um guia que o vai resolver e, muitas vezes, também não a própria legislação. E eu aqui começava pelo Miguel. Vocês estão muito no terreno e encontram os bloqueios de outra forma, que a maioria deles nem são legislativos. Ok. Se calhar não vou ser tão específica, há aqui pessoas que podem ser mais específicas, mas em relação à legislação, eu acho que a gente tem que entender porque é que a legislação sai. Tem saído muita legislação e, portanto, eu vou tentar ser um bocado mais genérico, mas nós estamos numa urgência e não sabemos, a maior parte de nós. Acho que todas as pessoas que estão nesta sala provavelmente sabem, mas o resto da sociedade provavelmente ainda não sentiu o impacto e o problema. A urgência é simples, não é? Nós estamos com um problema de alterações globais e que tem a ver com o tipo de consumo de energia que nós temos tido e temos de fazer transição energética. Isso já estava bem patente. E, portanto, todos aqui estão a trabalhar para essa transição, mas ao mesmo tempo, permitem-me comentar, houve muita gente que continua a trabalhar para se continuar com os combustíveis fósseis. Portanto, definiram-se metas, é bom, a legislação tem definido metas, tem-nos trazido a nós o carácter da urgência, mas nós ainda se calhar não nos preparamos, nem temos os recursos, portanto isso é o bloqueio, não nos preparamos para esta urgência, que é diferente. Eu costumo dar um exemplo, que muita gente aqui conhece, que é se metermos um sapo num lago e começarmos a aquecer o sapo, o lago calmamente, o lago deixa-se ficar até cozer. Se aquecermos a água bem quente e metermos lá o sapo, ele provavelmente sai. O que acontece é que nós estamos todos a cozer, todos, a sociedade está a cozer com as alterações, estamos numa urgência, mas não temos noção. Entretanto, nesse lago agora metemos lá um predador e o sapo já se decidiu afastar. O predador foi a questão das sanções com a Rússia e, portanto, estamos a fazer mais legislação. Isto está a ajudar-nos a criar o carácter de urgência, só que nós já estamos todos meio adormecidos. Esse é que é o problema. E nós temos muita coisa para mudar. Nós falamos nas nossas reuniões e todos nós partilhamos os nossos problemas e as nossas dificuldades e o que a gente sente é, portanto, eu volto a dizer, a legislação é boa porque clarifica muita coisa, objetivos, e clarifica, sobretudo, temos que simplificar porque temos que acelerar, mas depois temos que ser nós a realizar as coisas, a concretizá-las. É bom, não é? Há um engenheiro aqui que uma vez me disse, se tens uma meta, queres alcançar, aponta para mais acima.
e provavelmente consegues ultrapassar essa meta, mas também há que entender que isso implica trabalho de preparação. Quando é que eu vou saltar? Então eu tenho que começar a preparar antes. E nós não nos começamos a preparar, esta é a realidade. E por vezes estamos a querer acelerar coisas que são complexas. É simplificar, tudo bem. Alguém aqui tem noção de quantos stakeholders é que participam num processo de decisão para o licenciamento? Estou a falar de licenciamento no geral. São muitos. E de repente temos que estar todos alinhados que não tivemos neste tempo todo. Portanto, isto é o que eu vejo que é o bloqueio. Não é? O bloqueio, então, acaba por ser, não é as questões técnicas, não vou falar dos recursos que podem ser implementados, podem ser reforçadas as equipas, mas atenção que as equipas têm que ser formadas. Somos nós. Nós temos medo da mudança. Nós vamos lutar contra a mudança. Nós não queremos largar lastro neste momento. Há questões que são administrativas, tal como há questões técnicas, que são importantes para cumprir com o procedimento administrativo, mas não são importantes para alcançarmos as metas. Portanto, nós precisávamos de desburocratizar algumas coisas, mas isso tem que ser assumido não pelos técnicos que têm que cumprir essas regras, essa legislação, mas por quem decide. Tem que deixar bem claro que, ok, vamos deixar lastro. Há regras que a gente aqui vai suspender durante uns tempos. Nós tivemos esse exemplo quando foi para combater a emergência da pandemia. Todos nós vimos determinados direitos um bocadinho limitados para podermos combater a pandemia. Nós estamos numa urgência. Eu felicito aqui os meus colegas de painel que vos vejo a trabalhar afincadamente, a dar o que têm e o que não têm, para conseguir resultados, mas é preciso mais gente a envolver-se nisto e muitas das pessoas que é preciso envolver não estão nesta sala, estão fora. Obrigada, Miguel. Ana, isto para vocês continuam a sentir muito na pele que ainda há muito a fazer. Não é? Sim, há aqui um grande desafio que é, desde logo, a falta de meios que nós julgamos existir, porque são muitos os entraves, é muito demorado o processo de licenciamento e, portanto, nós julgamos que isso também virá da falta de meios que existe. Eu acho que no processo de licenciamento, no painel da manhã falou-se no síndrome de NIMBY, Not in My Backyard, e isso acontece muito em vários setores da administração pública. Essa é a realidade. Quem quer licenciar percebe que é essa a realidade, porque cada entidade defende aquilo que é o valor da sua casa. Isso acontece. Nós nunca vamos ter a situação ideal. Isso não vai acontecer. Nós temos que licenciar porque temos que construir. Nós estamos numa emergência climática. Acho que esse já devia ter sido o motor para se fazer muito e depressa, que não invalida que não se faça bem. Portanto, há muita gente que sabe fazer bem e depressa. Já tínhamos essa emergência climática. Nós agora temos uma emergência energética. Eu julgo que ninguém vai compreender daqui a uns anos, porque não é suportável faturas da eletricidade com mais 100, 200, 300, 400%, 500% em cima do valor da eletricidade. Ninguém vai compreender que um dos problemas tenha sido o licenciamento. Esse não pode ser, porque nós vamos ter outros problemas. Nós vamos ter, se calhar, um problema de financiamento dos projetos, nós vamos ter um problema, esse temos de certeza, de aprovisionamento dos materiais, dos equipamentos, para construir esta quantidade de projetos, porque não é só Portugal que vai precisar de matérias-primas para construir. Portanto, há muitos países que vão ter que alavancar a transição energética. E, portanto, vai ser preciso muito recurso material, muito recurso humano. Já se falou hoje de manhã que não existe o recurso humano, mas o recurso material também é escasso. As cadeias de aprovisionamento estão muito demoradas e, portanto, não pode ser que no licenciamento também tenhamos atrasos como os que temos verificado. E, portanto, eu poderia dar aqui vários exemplos, não vou dar, mas toda a gente tem exemplos na sua casa, de certeza absoluta, de coisas que poderiam ter sido, que não se percebe porque é que demoram 6, 8 meses, 12 meses a acontecer, e, portanto, e demorou-se esse tempo nesse passo do licenciamento, mas ainda existem vários outros. Portanto, se eu levasse 12 meses para concluir aquele passo, mas depois o resto já tivesse acontecido, ou fosse rápido, quer dizer, se calhar vivíamos melhor com isto, mas não. Se calhar estamos a falar de mais 6 meses noutra casa, estamos a falar de 8 meses noutra, e tudo somado estamos a falar
de vários anos. Isso afeta o planeamento das empresas, porque as empresas têm uma agenda, toda a gente tem uma agenda, é certo, mas os promotores têm uma agenda, há acionistas aos quais nós apresentamos um planeamento e depois temos que justificar que aquele planeamento, afinal, não é bem aquele, é muito ao lado. Portanto, isto nem sempre é fácil de justificar, e nós precisamos de construir. Portanto, eu julgo que envolver todas as entidades e neste processo da construção, da elaboração do guia de licenciamento, a APREN desenvolveu uma atividade que eu considero fundamental, que foi chamar os vários intervenientes a visitar uma central solar. Por acaso, tenho pena que tenham sido poucos aqueles que compareceram a este convite, porque eu acho que é interessante. Acho que é interessante as pessoas perceberem, quando estão a licenciar, o que é que estão a licenciar, porque se calhar vão compreender que há determinado tipo de questões que são colocadas no licenciamento que poderiam ser reformuladas, já para não dizer... pronto, vou dizer reformuladas, e isso era importante, julgo que todos temos consciência da emergência que temos uma emergência na Europa, mas nós não sabemos que outro tipo de emergências podemos ter noutras geografias. Nós temos que nos tornar cada vez mais independentes, temos que utilizar aquilo que é nosso, aquilo que temos em abundância, para alavancar a nossa economia. E, portanto, voltando àquilo que referi no início desta conversa, o fator NIMBY que existe em várias entidades tem que ser combatido. Obrigada, Ana. Timóteo, claramente está aqui de acordo com a Ana, mas eu tenho certeza que tem umas coisas para acrescentar. Não, em primeiro lugar, e começando pelo princípio, o início da contagem dos prazos em avaliação de impacto ambiental, tenho que deixar ficar aqui um agradecimento à autoridade da AIA pelos desenvolvimentos recentes que foram introduzidos e que, penso eu, vão terminar com meses e meses de espera para os processos de avaliação de impacto ambiental terem o seu início. Esse desenvolvimento recente é, efetivamente, o procedimento que foi feito para que os processos comecem no prazo de uma semana depois de terem sido carregados na plataforma Lua. Gostava aqui de fazer, portanto, estamos a falar de revisões legislativas, houve uma que ainda não aconteceu, mas eu gostava, que é o simplex licenciamento, mas eu gostava desde já de fazer uma referência àquilo que está no simplex licenciamento, e que tem a ver com a questão dos elementos adicionais em avaliação de impacto ambiental. Na proposta do simplex licenciamento diz: a autoridade da AIA, sob proposta da Comissão de Avaliação, pode solicitar ao proponente por uma única vez a reformulação do resumo não técnico ou informações adicionais sobre os elementos instrutórios constantes do anexo 5 que sejam, e agora aqui eu sublinhava, diretamente relevantes para formar a sua conclusão fundamentada sobre os efeitos significativos do projeto no ambiente. A ênfase na relevância dos elementos pedidos e dos efeitos significativos do projeto sobre o ambiente tem que ser uma orientação muito clara no pedido de elementos adicionais. Não podemos continuar a receber pedidos irrelevantes, desculpem classificar assim, pedidos irrelevantes, pedido de elementos adicionais com pontos irrelevantes. Não fazem sentido naquele projeto, concretamente. Eu dou um exemplo. Os efeitos significativos dos projetos de ambiente não são exclusivos dos projetos de grande dimensão. Há projetos de pequena dimensão que podem ter efeitos significativos